Kapitel 81, Gu Tianlong. Gu Tianlong, der Goldene Wolf, war in diesem Moment überaus selbstzufrieden. Sein sonst blasses und dustes Gesicht war vor Aufregung gerottet. Kein Wunder, schließlich hatte den Erzfeind der wilden Wolfsband, die Sekte der Sieben Mysterien, dank seiner akribischen Planung direkt besiegt. Why hat der Anführer der wilden Wolfsband nicht zufrieden mit sich sein können? Stand geraden den Hangen des Lori-Gipfels, umgeben von zahlreichen rot-gewandeten Eisengardisten der wilden Wolfsband. Dies fast 60 Eisengardisten hat als sorgfältig aus den Reihen der Soldaten ausgebildet. Sie beherrschten nicht nur die Kampfkunst exzellent, sondern waren auch loyal und unerschütterlich. Dies Gruppe von Menschen war sein wertvollster Besitz, normalerweise nicht im Kampf eingesetzt, doch hat sie all mitgenommen, sie zu unterdrücken. Why sonst hatten sich die Eisern Speergesellschaft und die Sekte des gebrochenen Wassers, dies kleineren Banden, worum Verbügen und seinen Befehlen gehorchen können? Dies Gruppierungen wollten nicht, dass die Wildwolfband die starkste Markt wird, sondern hofften, dass die beiden großen Markte sich stets bekämpfen oder im Gleichgewicht halten würden, überleben zu sichern. Wer die nicht Gu Tianlongs plötzlicher, donnernder Angriff güsen, bei die die Familien dieser Bandenführer unter sein Kontroll bracht und ihnen groß Vorteil versprach, hatten dies kleineren Gruppierungen längst rebelliert. Bei diesem Gedanken drehte sich und betrachtet die etwa ein Dutzend Anführer der kleineren Gruppierungen, die nicht weit hinter ihm standen. Sie all senkten niedergeschlagen die Köpfe. Als sie sahen, dass Gu Tianlong sich umdreht, vermieden sie seinen Blick. Gu Tianlong lächelt innerlich kalt, dreht sich und begann sich Sorgen zu machen, wie dies kleineren Gruppierungen nach der Eroberung der Sieben Mysterien-Sekte eingliedern sollte. Vor Gu Tianlong griffen fast 1000 Menschen in farbenfrohen Gewanden und mit waffen die Sieben Mysterien-Sekte wie ein Bienenschwarm an. Dies Leute waren in Anordnung, ihre Formationen zerstreut, und es gab keinerlei Koordination, weshalb die Verlust betrachtlich waren. Doch Gu Tianlong kommet das nicht. Die Angreifer gehorten nicht zur Wildwolf-Gang, sondern zu Banden wie der Eisernen Speergesellschaft und dem gebrochenen Wasserstrom. Rechnet nicht damit, dass dies Leute die Verteidigung von Luo Fong, einer äußerst gefährlichen Festung, durchbrechen werden. Wollte sie lediglich nutzen, die Verteidigungskräfte zu schwachen und dann mit den Leittruppen seiner Gang den Todesstoß zu versetzen. Beim Gedanken an die verbenden Perlen am Brust erstrahlt Gu Tianlongs Schons Gesicht vor Freude. Die Wildwolf-Gang hat es dieser tödlichen Waffe zu verdanken, so leicht die Oberhand zu gewinnen. Why hatten sie sonst das Verhandlungsteam des Feindes ausschalten können? Selbst die Festungen von Luo Fong hatten der Wildwolf-Gang erheblich Verlust zugefügt und die zukünftigen Pläne zur Eingliederung kleinerer Gangs gefährdet. Der Nachteil war immens. Und dies Waffe muss Gu Tianlong sich nicht einmal anstrengen. Bekam sie zu Hause, als wär sie vom Himmel gefallen. Jedes Mal, wenn Gu Tianlong daran dacht, war überglücklich. Es war 3 Monate. Damals plante im Hauptquartier die Operation, als plötzlich ein Soldat, der behauptet, sein Verwandter zu sein, ein Audienz bat. War etwas überrascht, traf den Mann aber, und es stellte sich heraus, dass es sein Cousin war. Vor über 10 Jahren, als die vorherige Generation der Wildwolf-Gang noch Banditen waren, hat die Regierung ein Gruppe von Leuten rekrutiert, und dieser Cousin war einer von ihnen. Viel Jahr später war zum stellvertretenden General aufgestiegen. Heute transportiert sein Cousin, der stellvertretende General, zufällig vorrat nach Jingju. Kam durch die Gegend und als hört, dass Gu Tianlong der Anführer der Wildwolf-Gang war, wollte in natürlich besuchen. Bei ihrer Begegnung tauschten die beiden Höflichkeiten aus und erzählten sich von ihren Erlebnissen der vergangenen Jahr. Als Gu Tianlong seinen jüngsten Konflikt mit der Sekte der Sieben Mysterien erwähnt, bemerkt dass sein etwa 100 Lotusperlen Speer die gesamte Sekte auslöschen konnten, egal wie arrogant sie auch sein mochten. Der Sprecher sprach beiläufig, doch der Zuhörer nahm es sich zu Herzen. Gu Tianlongs Hers regte sich, und fragte vorsichtig,
Obscene Cousin im Einige Lotusperlen Speer geben kann. Dieser Lachelt daraufhin und erklärt Gu Tianlong Fen, dass sich unter den transportierten Vorräten auch einige Lotusperlen befanden und es nicht unmöglich sei, ihm zu geben. Braucht jedoch etwas Geld, alles Schweigen zu bringen, und kann daher nicht zu viel geben. Gu Tianlong war überglücklich und holt sogleich 20.000 Teil Silber hervor, sie gegen 300 Lotusperlen von seinem Cousin einzutauschen. Anschließend übergabe sie seinem Vertrauten ze Citron Aufbewahrung und Verwendung und Errang so die heutigen Siege. Durchbruch, es ist geschafft, die ohrenbetäubenden Rufrissen den Anführer der großen Band, aus seinen Gedanken. Erschrocken blickte schnell zum Berg hinauf und sah, dass die Flag der 7 Mysteriensekte, die dort geist war, nun von Mitgliedern kleinerer Banden umringt war, war tatsächlich durchbrochen worden. Gu Tianlong runzelt leicht die Stirn. Im kaum ein seltsames Gefühl war, angesichts der Verteidigungsstark der vorherigen Festungen hat dieser letzt Pass schwer zuerroben sein müssen. Wie konnte von diesen zusammengewürfelten Gruppen in so kurzer Zeit eingenommen werden? Steckte etwa ein Verschwörung dahinter? Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich. Jeder, der die Altband kannte, wusste, dass dies ein Zeichen seines Missfallens war. Wer ihn jetzt verraget, wird wohl sterben. Oh, wenn ihn schon durchbrochen hat, warum kommt denn nicht herauf? Schallte ein rohe Stimme, die keinerlei Respekt vor dem Meister der alten Sekte erkennen ließ. Eigentlich hat Gu Tianlong wütend sein müssen, doch stattdessen dreht sich der Meister der alten Sekte und erwidert respektvoll. Meister Zhong, ich find diesen Versuch, die Barrier zu durchbrechen, ziemlich seltsam. Ich fürchte, es konnte ein Verschwörung dahinter stecken, also ist Vorsicht geboten, wovor hat Angst. Mit mir in ihrer Seat, wie konnten dies Leute schon etwas anheben? Beeldtug. Ich langweil mich hier schon die ganz Nacht. Erledigt dies Mitglieder der 7 Mysteriensekte so schnell wie möglich, damit ich mich endlich ausruhen kann. Die Stimme war nicht alt, aber herablassender Unterton war zutiefst abstoßend. Kapitel 82, der Unsterblichkeit des goldenen Lichts. Der Sprecher neben Gu Tianlong war ein etwa 1 Meter großer Mann namens Junuo. Junuo war etwas über 40 Jahre alt, hager und wirkte gebrechlich. Trug ein rotes, mit Goldfäden besticktes Gewand, sein Finger und sein Hals waren mit zahlreichen goldenen Ringen und Ketten geschmückt, und mehrere goldene Glockchen hingen an seiner Haft. Während er sprach, flackert ein goldens Licht in seinem Mund und enthüllt einige goldene an. Sein Aussehen wirkte äußerst protzig. Sein Gesichtsausdruck war ungeduldig, war sichtlich unzufrieden mit Gu Tianlongs Zaghaftigkeit. Junuo, der mit seinem bescheidenen Auftreten und seiner Kleidung wie ein Gutsbesitzer wirkte und Gu Tianlong dennoch so respektlos behandelte, ließ die umstehenden Wachhen ungläubig starren. Junuo bemerkt den Anmut der Wachhen, lacht aber nur kalt auf, völlig unbeeindruckt, und sagt arrogant zu Gu Tianlong, Anführer der Gu Gang, bringt 3000 Teil Gold, hat mich von Weiter eingeladen, nicht nur für ein nachtvolle Vergnüge. When soll ich denn bekämpfen? Sagt es mir jetzt. Verlangt doch nicht etwa, dass ich gegen den Meister der 7 Mysteriensekte antritt, oder? So einen schwachen Gegner konnte selbst besiegen, warum also so ein verschwenderisches Geschenk, mich einzuladen, wär es nur der Meister der 7 Mysteriensekte, bestand kein Grund für Eingreifen. Ich bitte sie, sichem die 3 Onkel des Sektenmeisters zu kommen. Obwohl sie ihren Rücktritt längst erklärt haben, leben sie nach wie vor zurückgezogen in den geheimen Gemachen des Luorei-Gipfels, nachdem sie die Prüfungen auf Leben und Tod bestanden haben. Ihr Markt hat nun vermutlich das Transzendente Reich erreicht, und sie sind kein gewöhnlichen Meister, die sie aufhalten können. Sie sind derzeit die größte der 7 Mysteriensekte, und ich bitte sie, sichem dies Leute zu kommen. Gu Tianlong war sehr demütig, die geringste Spur von Nachlässigkeit. Es ist erwarnenswert, dass im dieser Juruo von jemandem im taoistischen Tempel vorgestellt wird, eine Person namens Jin Guang. Das höchste Wesen, das über immens magische Kräfte verfügt,
hat im personlich sein Flugschwert-Technik und die Diamanten unser Storbarkeitstechnik demonstriert. Hat die Markt diese beiden Techniken selbst miterlebt und war tief bewegt. Erkannte in seinem Gegenüber einen legendären unsterblichen Kultivierenden. Der Wunsch, sich mit zu Freunden, erwacht in ihm. Die wusste, dass dieser Mann Gold liebte, schickte im Umgehend ein Großmensch davon, schmeichelte ihm und gewann ihn schließlich für sich. Versprach ihm, einmal zu helfen. Daher behandelte Gu Tianlong die sen Gelehrten dem gebührenden Respekt und wegte es nahe, sein Arroganz zu verachten. Im war auch klar, dass Diocese Goldin Lichtwiesen niemand war, sein klein Wildwolfband gewachsen war. Als das Goldin Lichtwiesen dies hort, lacht es herzlich. Sobald sein Lack hen verklungen war, sagt es arrogant, nur ein paar einfach Lüt, jubilast das mehr. Egal wie hoch Kultivierung oder Kampfkünste auch sein mogen, sind meinem fliegenden Schwert nicht gewachsen, seid unbesorgt mit der Hilfe ihres Meisters wage ich nicht, mein Versprechen bezüglich der Belohnung zu brechen. Sobald die Angelegenheit geklärt ist, bin ich bereit, 2000 Teil Gold als Geschenk anzubieten. Gu Tianlong war überglücklich und hat die Belohnung umgehend betrachtlich. Wusste, dass sein Gegenüber kein freundlicher Mensch war, daher war Gold als Verhandlungsmethode die best wohl. Als der Goldin Lichtgott dies hort, strahlt sein Gesicht in einem Lächeln. Zufrieden nickte sichtlich erfreut über die Leistung des Anführers der großen Band, Gu. Mit der Zusicherung des goldenen Lichtgotts zögert Gu Tianlong nicht und befahl sofort allen Mitgliedern der Wilden Wolfsband, zum Gipfel des Luori. Vorzurucken und sich auf den Angriff auf die Haupthalle der Siebenschen-Sekte, den Palast der Siebenschen, vorzubereiten. Die soviel Menschen den Berg hinaufstürmten, dauert es ein Weile, bis Gu Tianlong und sein Wackhen den Gipfel erreichten. Bandenführer Gu erblickt zum ersten Mal die Haupthalle seines Gegners, doch die schier groß des Siebenschen-Palasts versetzen in Staunen. Im Vergleich zu den Hauptquartieren der anderen Banden wirkte das Hauptquartier der Wildwolf-Band wie ein Hundebau, geradezu erbärmlich. Auf dem Gipfel des Luori-Berges erstreckt sich ein weitläufiges Geland von mehreren Hektar, auf dem mehrere Steinpalast aus riesigen blauen Steinplatten standen, ein großer und 6 kleinere. Obwohl es Nacht war und das Fackellicht die Szenerie nur schwach erhält, während die Mitglieder der Wildwolf-Band und die neu angekommenen kleineren Banden von der schieren Groß und Pracht dieser Bauwerk überwältigt. Griffen nicht soforten, sondern umsingelten die Steinpalast und ließen keinen Tropfen Wasser durch. Die Gegenzeit ist schließlich ein Sektor mit einer über 200-jährigen Geschichte, finanziellen Mittel übersteigen bei weitem das, was ein Erstzeit etwa einem Jahrzehnt aufgestiegen Band vorzuweisen hat. Wahrlich verschwenderisch und luxuriös, dacht Gu Tianlong. Fast sofort einen Entschluss, sobald die Sekte der 7 Mysterien vernichtet hat, wurde Hauptquartier unversaglich higher verwirklichen. Nur ein solch praktisches Gebot konnte seinem Status als regionaler Herrscher gerecht werden. Gu Tianlong warf einen Blick auf den dunklen Eingang der Haupthalle, dann auf sein Untergebenen in Hirem und hob schließlich langsam sein rechte Hand. Augenblicklich herrschte auf dem gesamten Luori-Gipfel still, all Blicke richteten sich auf sein Hand. Wussten, dass mit dem Senken dieser Hand der Kampf dieser Storing der letzten Verteidigungslinie des Hauptquartiers der Sekte der 7 Mysterien beginnen wird. Wartet ertönte plötzlich ein kalte Stimme aus dem dunklen Eingang. Dann hörten sich Schreit von drinnen, die immer deutlicher wurden. Schließlich erschien ein Mann mittleren Alters in weißer Kleidung am Eingang. Ein Hölzern Hanedel steckte in seinem Haar, und trug nur ein langes Schwert in einer weißen Shade. Sein Gesicht war blass, doch sein Augen. Funkelten scharf und durchdringend, wie ein Dolch, der sich in die Hasen der Anwesenden bot und ihnen einen Schauer über den Rücken jagte. Ging etwa 10 Meter, blieb den stehen und mustert langsam die Mensch in Hirem. Sein Gesichtsausdruck variiert kein Furcht. Schließlich fiel sein Blick auf Gu Tianlongs erhobenen Arm und wandert dann von dessen Hand zu Gu Tianlongs Gesicht. Gu Tianlong, rief der Mann den Namen des großen Bandenführers. Wang Juechu,
Erwadet gu Tianlong, nicht nachzustehen, und gab die Identität seines Gegenübers Preis. Wo gerade davon sprechen, beide sind die Herrscher an ihrer dualigen Regionen, und doch ist dies das erste Mal, dass wir uns persönlich begegnen, nicht wahr, Großmeister Wang? Gu Tianlong sprache mit einem Eigentümlichen Untertan, ein Horch von Spot huschte über sein Lippen, dann zog langsam sein rechter Hand zurück. Wang Juechu blickte Gu Tianlong ausdruckslos an, ein Wort zu sagen, und die Atmosphäre schien sich zu verschaffen. Meister Wang, seid allein herausgekommen. Plante etwa, juk zu ergeben, fragte Gu Tianlong spottisch. Kapitel 83, die Großbelagerung. Walter juk wirklich ergeben, fragte Gu Tianlong etwas überrascht. Ergeben ist ergeben, aber es ist noch unklar, wer sich wem ergibt, Sektenmeister Wang nift die Augen zusammen, die Hand ruht lassig auf dem Griff seines Schwerts, und sagt langsam, was soll das heißen? Gu Tianlongs Gesicht verfinstert sich. Winkte erneut und gab ein Zeichen. Sofort stürmten die Wachen hinter ihm vor, bildeten einen Halbkreis Wang Juechu und zogen gleichzeitig ihr Kettenpfeilarmbrust hinter dem Rücken hervor. Die Pfeil blitzten blau auf und zielten direkt auf ihn. Es schien, als würden sie, sobald Gu Tianlong den Befehl gab, nicht zogen, die Pfeil abzufahren und Wang Juechu auf der Stelle zu töten. Glotter etwa, nur weil uns ihr Sektor ihren Hauptsitz auf den Luorei-Gipfel verlegt hat, hatten wir uns nie Sorgen ausländischen Weiseren gemacht und konnten sie nicht aufhalten. Sektenmeister Wang schien sich überhaupt nicht dies Kerl zu kommen. Sein Tonfall variiert sogar einen Horch von bedrohlicher Einschüchterung. Als Gu Tianlong das hort, sank sein Herz ein wenig, und ein Weich Verwarnung stieg in ihm auf. Unterbrach ihn nicht, behielt seinen ernsten Gesichtsausdruck bei und wollte hören, was der andere zu sagen hat. Derjenige, der unser Sektor hierher verlegt hat, war der 7. Sektenmeister, Sektenmeister Li. Selbst besaß großes Talent und strategisches Weitblick und war zudem ein Expert für Erdbau und Maskenenbau. Galt als Wunderkind seiner Generation an dieser Stelle hielt Sektenmeister Wang in, und ein Ausdruck der Bewunderung huschte über sein Gesicht. Dann fuhr fort, Sektenmeister Li wollte den Luorei-Gipfel aus zwei Gründen als Hauptsitz an ihrer Sektor. Erstens ist das Geland Diocese Berges tückisch, leicht zu verteidigen und schwer anzugreifen, was in so einem ausgezeichneten Verteidigungsort macht. Zweitens verbirgt sich im Inneren des Berges ein Schatz, ein riesig natürlich Stalaktitenhol. Dies Hol ist gewaltig und füllt fast beide Seiten aus ein Drittel des Bergkerns liegt in Luo-Riefung. Meister Li an angesichts Diocese seltsamen Anblicks sofort einen Plan. Nutzte sein Erdholztechniken in Kombination mit dem Geland der Stalaktitenhol, den gesamten Berg in ein gewaltig natürlich Falle zu verwandeln. Wenn nun jemand den Mechanismus aktiviert, wird der Berg augenblicklich einstürzen und allen unter sich begraben. Nach diesen Worten verstummt Meister Wang und warf der Mensch in ihrem nur einen kalten, todlichen Blick zu. Gu Tianlong war betort. Natürlich glaubte den Worten seines Gegenübers nicht, doch in so kurzer Zeit wusste nicht, wie dies drohungend kraften sollte. Auch die anderen wurden durch dies Wort unruhig. Sie tuschelten untereinander, und einig der klugsten machten sich sogar schon auf den Weg zum einzigen Abstieg vom Berg, bereits flutscht, falls etwas passieren sollte. Ruhe. Wer Lärm macht oder Unruhe stiftet, wird nedenlos getötet. Gu Tianlong fast sich schnell wieder und erkannte, dass die Mensch draußen allein aufgrund der einseitigen Wort des anderen bereits für Aufruhr gesorgt hat. War wütend. Wusste, dass die Situation schnell außer Kontrolle geraten wird, wenn nicht sofort handelte. Wann zu sagen, habe die Stimme und gab einen Befehl. Gu Tianlongs Befehl wird Gehend von seinen vertrauten Untergebenen ausgeführt, die mehrere Männer, die zu fliehen versuchten, schnell töten. Die anderen, eingeschüchtert, hielten in, und der Tumult legte sich. Gu Tianlong was jedoch genau, dass dies Ruhe nur oberflächlich und vorübergehend war. Wenn nicht schnell beweisen konnte, dass die Wort des anderen falsch waren, würden sich weder sein Band noch die andere Banden hier sicher fühlen. Fürchtet, dass ein einziger Windstoß sie also flutscht wären lassen wird. Konnte uns nicht einfach mit ihren Worten überzeugen, rief Gu.
Tianlong, unterdrückte seinen Zorn und bereitet sich darauf vor, die Lügen des anderen selbst aufzudecken. Natürlich nicht, ich habe Beweis, die sie mit eigenen Augen sehen können. Aber hören sie gut zu, sollte jemand nach dem Anblick der Beweis versuchen zu fliehen oder den Angriff fortzusetzen, wird ich all Mechanismen aktivieren, sodass wir allgemeinsam kommen, wang Jukas wird zugten von mörderischer Absicht, sein Drohung war unüberhörbar. Gu Tianlong beobachtet aufmerksam wang Jukas Gesichtsausdruck und suchte nach einer Schwache. Doch dessen Gesicht blieb eiskalt und zeigte keinerlei Anzeichen von Furcht. Das ließ ihn grübeln, sagt Wang Juechu die Wahrheit? Gab es tatsächlich einen solchen Plan? Aktiviert den zweiten Mechanismus, befahl Wang Juechu lautstark und wandte sich plötzlich wieder der Hauptteil zu. Dann wandte sich zur Seite und start konzentriert auf ein kleines Steinkammer, Gu Tianlong völlig ignorierend. Gu Tianlong, der so, wie verachtlich Wang Juechu behandelte, konnte sein Wort nicht mehr zügeln. Unterdrückte seinen Zorn und schwor sich insgeheim, Wang Juechu sofort durchziehen zu lassen, sollten in die Beweis der Gegenzeit nicht übersügen. Doch Wang Jukas seltsame Bewegungen, während die Steinkammer anstart, erregten auch die Aufmerksamkeit der Mitglieder der Wildwolf Gang. Sie konnten nicht anders, als ihre Blicke dorthin zu richten, gespannt darauf, was sich als nächstes erreichen wird. Unterdessen herrschte unter den Mitgliedern der Wildwolf Gang ein gewisses Unruhe. Niemand bemerkt, dass außerhalb des Kreises zwei Personen in der Kleidung von Duen Shui Liu die Kopf senkten und leise flüsterten. Han Li, glaubst du, was unser Sektenmeister gesagt hat, stimmt oder nicht? Ist Luo Ri Fong wirklich innerlich leer? Ich war schon mehrmals hier und habe so etwas noch nie gesehen, lugt Sektenmeister Wang Sie etwa an, sie zu gewinnen, wie legt, einer der Jungen Männer versucht, dem schweigenden Jungen Mann etwas zu erklären, offenbar in dem verzweifelten Wunsch, sein Zweifel auszuräumen. Die beiden waren kein Fremden, es waren Han Li und Li Fei Yu, die ursprünglich zu Alttestem Li gegangen waren. Kapitel 84, Erdbebenartig Berge und Felsen. Aus Angst, die Jünger der Duanshui-Sekte konnten entkommen und den Feind alarmieren, blieb Han Li zunächst nichts anderes übrig, als persönlich einzugreifen. Mit der Luoyang-Schritt-Technik und der Yufeng-Technik vernichtete den Feind im Nu und verbluft Li Fei Yu, der ursprünglich weiter angreifen wollte. Erst jetzt erkannte Han Li's war stark. Li Fei Yu kam plötzlich wieder zu sinnen und erkannte, dass Han Li's erstaunliche Fähigkeiten allein auf dessen Kultivierung der sofortigen Schwerttechnik zurückzuführen waren. Dieser Gedanke trieb ihn fast in den Wahnsinn, und wog sofort, seine eigene Kultivierung aufzugeben und sich der sofortigen Schwerttechnik zuzuwenden. Glücklicherweise blieb sich seiner Sache bewusst, unabhängig von Zeit und Talent war ihm dies unmöglich. Daher osset Li Fei Yu unterwegs immer wieder seinen Need auf Han Li und beklagt dessen Glück, ein so mächtig Kampfkunst erlernt zu haben. Han Li ignoriert die wachsend Eifersucht seines Freunds und griff die Feinde, die ihm begegneten, unerbittlichen, sein Stock lange zu verbergen. Wo Han Li's flinken Bewegungen schienen die Feinde keinem einzigen Schlag standhalten zu können, nicht einmal einen einzigen Hieb abwehren zu können, sie starben augenblicklich. Selbst mehrere hochrangige Experten machten keine Ausnahme. So erregten die beiden dank Han Li's göttlicher Macht Muhelos den Aufenthaltsort von Alttestem Li und trafen auf Marong. Von im Erfer Ort, das älteste Li und Zhongjunner zum Luorei-Gipfel aufgebrochen waren. Als Li Fei Wu dies schlecht nachricht hort, erbleicht Orcher wust, dass der Luorei-Gipfel derzeit ein wahres Drachenrefugium und ein Tigerhole war, und das war keineswegs übertrieben. Zhongjunners Reis dorthing war wie ein Gang durch die Holly. Verzweifelt schlossen die beiden einen Plan und flohen von Alttestem Li's Residenz zurück zum Luorei-Gipfel, doch bever sie aufbrechen, kam es zu einem kleinen Tumult. Der widerlich, Fettmann, ein Vertrauter des Sektenführers Wang, bedroht sie mit einem Amulett, als sie gerade aufbrechen wollten. Forderte sie auf zu bleiben, andernfalls würde sie gemäß den Sektenregeln bestrafen. Li Fei Yu war voller Angst, nur Zhongjunners Sicherheit zahlte. Ignoriert die Sektenregeln,
Schlug den fetten Mann bewusstlos und befahl seinen Antigebenen, die Gruppe weiter zu bewatchen, bevor mighty han Lee aufbrach. In der Nähe des Luri Gipfels angekommen, waren die beiden von der schieren Anzahl der Feinde erschrocken. Die ein gewaltsames Eindringen unmöglich war, entwickelten sie nach kurzer Beratung einen cleveren Plan. Sie schlugen zwei Jünger der Duenschuhe-Sekte nieder, wechselten ihre Kleidung und nutzten die Dunkelheit und das Chaos, sich unbemerkt in die Mensch der Bergsteiger zu mischen. Die stromfolgende reakten sie muhelos den Luri Gipfel und beleuchten, was Sektenmeister Wang Gerade gesagt hat. Chuhan hat, die sein Gestalt al Blicke auf sich zog, ein Versteck Fuss des Berges gefunden. Als Li Fei hort, dass der Luri Gipfel letzte Trump sein konnte, wurde sie misstrauisch und fragte Han Li immer wieder, in der Hoffnung, Freund könne ein Beruhigungspil geben. Mac dir kein Gedanken darüber, ob das stimmt oder nicht. Das Wichtigste ist jetzt, schnell in die Haupthalle zu gelangen, den Geleibt zu finden und dann Leser vom Berg abzusteigen. Denk daran, ob es stimmt oder nicht, hier zu bleiben ist extrem gefährlich, antwortet Han Li schließlich Leser. Das stimmt, aber wie sollen wir unter den wachsamen Augen so viele Leute hinkommen, fragte Li Fei mit gesenktem Kopf und traurigem Gesichtsausdruck. Hutch, wir können nur abwarten und sehen, ob sich eine Gelegenheit ergibt. Och Han Li war ratlos. Während die beiden frustriert hinter der Mensch versteckt lagen, begann plötzlich der Boden unter ihren Füßen zu beben. So ist nur leicht, dann aber heftig. Viele Menschen konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten und fielen zu Boden, und durch das Beben rollten etliche Steine den Berg hinab. Das ist schlimm, der Berg stürzt ein. Dieser Wang will uns mighty in den Abgrund reißen, schrie plötzlich ein Feigling in der panischen Mensch. Die meisten Anwesenden gerieten daraufhin in noch größer Angst. Einige ignorierten sogar Wang Jukes Warnung und rannten sofort zum Ausgang des Berges, dem vermutlichen Einsters zu entkommen. Ein ohrenbetäubender Krach holte weiter, und die Erde bebte noch heftiger. Bei diesem Null glaubten all, der Berg wird einstürzen, und Verzweiflung machte sich breit. Für die fliehen wollten, war es nun zu spät. Jiu Tianlong war derweil verängstigt und wütend zugleich. Obwohl noch immer von Wachen umgeben war, fühlte sich ratlos und wusste nicht, was tun sollte. Konnte nicht umhin, seinen Unterstützer, den goldenen Licht Unsterblichen, anzusehen, und als dessen verängstigten Gesichtsausdruck sah, lächelte spottisch. Offenbar hat selbst dieser unsterblich Mühe, sich zu verteidigen. Jiu Tianlongs Bewunderung für den anderen schwand augenblicklich. Hihi. Ich dacht, die Wildwolf-Band wären allesamt furchtlos Helden, aber anscheinend sind sie nur ein Haufen Gesindel, in diesem Moment ertenten Wang Jukes sarkastisch Wort. Trotz des Chaos auf dem Berg wären sie für allgütlich zu hören und suchten von seinem feinen Können. Während der Sprach, verstumpft der Boden plötzlich, als hat der gesamte Berg seinen Sohn augenblicklich besänftigt und sein Ruhe wiederhergestellt. Erst jetzt bemerkten all, dass der praktische Palast, den sie bewundert hatten, verschwunden und durch ein furchterregend Großhol ersetzt worden war. Die Mutigieren wagten ein paar Schritt vorwärts, sie zu untersuchen, und beim Anblick des Rands stockte ihnen der Atem. Sie sahen einen pechschwarzen, bodenlosen Abgrund, dessen tief unermesslich war. Clanführer Gu, ich frage mich, ob dies Beweis mein Wort belegen können, fragte Wang Juechu kalt. Gu Tianlongs Gesicht ward leicht Aschfall. Antwortet nicht sofort, sondern blickte sich sah, dass all draußen verängstigt aussehen. Nicht nur die einfaken Bandenmitglieder und die Leute anderer Banden, selbst sein Leibwächter hatten äußerst finstere Mienen. Kapitel 85, Blutschwer Toadstuhl. Die Bedingungen sind nicht viel, ganz einfach, nur zwei, sagt Wang Juechu mit unbewegter Mien. Erstens musst du dich ausdem Einflussbereich unserer Sekte zurückziehen. Dieser Rucksack muss geordnet und unter der Aufsicht unserer Schüler erfolgen, sein Tunwasser bestimmt. Okay, kein Problem, stimmte Gu Tianlong Wan Zuzogen zu. Als Wang Juechu sah, dass sein Gegenüber bereitwillig zustimmte,
Grinster Honisch und Stelti den ein Bedingung, die Gu Tianlong überraschte. Zweitens müssen wir hier ein Blutschwer Toadstool Ostrogen, erst dann kannst du gehen. Ein Blutschwer Toadstool ist das ernst gemeint oder nur ein Scherz, ist der an der Verrucht? Kaum hat Wang Juechu das gesagt, brachen der Mensch gegenüber ein ohrenbetäubender Lärm aus, und die Gesichter derer, die Wort horten, versogen sich zu unterschiedlichen Ausdrücken. Manche waren entsetzt, ihr Gesichter kreidebleich, als hatten sie ein giftiges Wesen gesehen, während andere unglaublich aufgeregt waren und der Glück unbedingt versuchen wollten. Och Gu Tianlongs Gesichtsausdruck veranderte sich, als dies hort, doch fast sich schnell wieder. Heb ich richtig gehört? Es stimmt, dass nur Diogenigen gehen dürfen, die bis zum Tod kämpfen, lachte Herslich und stellte die Frage scheinbar beiläufig. Ganz genau. Dies ist die Blutschuld des Meisters der Wu-Sekte, ein Duel bis zum Tod muss ausgefochten werden. Du und ich müssen teilnehmen, sagt Wang Juechu, die Hand im Schwertgriff, und start Gu Tianlong kalten. Gu Tianlong lacht leser, one zu entwerten, doch sein Augen huschten über sein Gesicht, während die Situation analysiert. Offenbar wagte es nicht, im IT der Entscheidung über Diocese Duel zu sogenannt musst erst einmal darüber nachdenken, bevor antwortet. Als Han Li die Umstehenden über das Duel diskutieren so, fragte verwirrt und ungeduldig Li Feiyu, was ist ein Toadstool? Das scheint ein ganz besonderes Ereignis zu sein, unmöglich. Du kennst Toadstool gar nicht. Das ist wirklich verblüffend. So werden Streitigkeiten in der Kampfkunstwelt beigelegt, die berüchtigste und blutigste Methode, bei diesen Worten zeigte Li Feiyu ein völlig verblüfftes Gesicht, als hatte einen Geist gesehen. Das ist doch klar. Du weißt doch, dass ich mir in der Kampfkunstwelt nicht besonders gut auskenn, also was ist daran so überraschend, sagt Han Li leser, one veraget zu sein. Ach je. Stimmt, das hat ich ganz vergessen, Li Feiyu kratzte sich verlegen im Kopf. Ein Toadspakt entsteht, wenn zwei Seiten einander zutiefst hassen. Vor dem Duel müssen sie einen Pakt aufleben und Tod unterzeichnen, der besagt, dass nach dem Duel nur ein Sieg überleben darf. Während des Duels flieht, verliert nicht nur sein Ehre und Wort verachtet, sondern auch von der gesamten Kampfkunstwelt gejaht und getötet. Die Kampfkunstwelt einen Todspakt als ein äußerst heilige Form des Duels betrachtet, wird jeder, der Diocese Duel entert, mit Sicherheit hingerichtet. Dies Art von Duel wird üblicherweise nur von jenen ausgetragen, die bis zum Tod kämpfen wollen, weshalb es unglaublich blutig und grausam erscheint. In den letzten Jahren hat man nur noch sehr selten von jemandem, der dies Duel-Methoden wendet, erklärt Li Feiyu langsam und detailliert. Han Li runzelt leicht die Stirn. Die Nature eines Todeskampfes verstand, war von dem plötzlichen Vorschlag des Sektenmeisters nicht überzeugt. Kapitel 86, Mutation. Auf sein Kommando hin stürmten über 30 in bestickt Roben gehüllt junge aus der Haupthalle. Sie verhielten sich still und gingen auf den offenen Platz zu, wo sie mit Holzpfosten und Seilen ein Kampfarena errichteten. Eine Rennbewegungen war deutlich zu erkennen, dass sie ausgebildet waren, kein gewöhnlichen Jünger der Sekte der 7 Mysterien. Li Feiyu, etwas beunruhigt, blickte auf den Kampfbereich in der Mitte der Arena und fragte Han Li, wollen wir uns hier einfach verstecken und nichts tun, nur zusehen, wie sie kämpfen? Das erscheint mir nicht richtig, was ist denn daran falsch? Den kleinen Geliabt ist jetzt in keine Gefahr, sie ist vollkommen sicher. Nach dem Kampf nutzen wir das Chaos, wenn sich die Wildwolf-Band zurückzieht, Missjong heimlich zu entführen. Dann konnte beid fliehen und einen Ort suchen, wo sie nicht finden können, anstatt hier als Sündenbock zu stehen und die Schuld und Ungerechtigkeit für zu tragen. Han Li sagt beiläufig, offenbar wolle Vorurteil gegenüber der Sekte der 7 Mysterien, ist das nicht flutscht? Nein, du Word nicht zustimmen, Li Feiyu schüttelte wiederholt den Kopf. Dann schlag sie bewusstlos, bring sie weg und koch sie zu einem Mal, erwidert Han Li ruhig. Du, Li Feiyu funkelte Han Li wütend an, sprachlos. Während die beiden sich unterhielten, erhielt Sektenmeister Wang von einem Stuhler zwei Rot-Dokument,
den Lebens- und Todesvertrag. Behielt eins für sich und Weise jemanden, das andere Gu Tianlong im Gegenüber zu überbringen. Gu Tianlong nahm das Dokument entgegen, sein Blick wurde ernst. Vorsichtig auf Niteres, proft es grundlich und vergwisset sich, dass es kein Problem gab, bever nickte und es schloss. Dann begant die Kämpfer auszuwahlen. Nach einem Auswahlverfahren wollte dresene Leitkämpfer der Wildwolfgang ausm die Verlust zu minimieren, rekrutierte mehrere Dutzend Fahrhage-Kämpfer aus verschiedenen kleineren Gruppierungen. Letztendlich wurden dies Männer, unabhängig von ihrem Kampfwillen, sobald sie den Todesvertrag unterzeichnet hatten, Leben kämpfen müssen, ob sie wollten oder nicht. Was die Auswahl der übrigen Teilnehmer betraf, so bestend Kim Kwong, der ehrwürdig, natürlich darauf, dass sie unter ihnen sein mussten. Vertraut wohl und ganz auf die Flugschwertechnik dieser Person, ihre göttliche Kraft zu entfesseln. Während Gu Tianlong hastig Vorkerungen traf, war Wang Juechu, der im Gegenüberstand, irgendwann in die Steinhalle eingetreten und noch nicht wieder herausgekommen. Das bedeutet, dass sich den Kopf zerbrach, die Teilnehmer für den Todeskampf auszuwählen. Als die Arena des Todeskampfes vollständig fertiggestellt war, Sektenmeister Wang schließlich bis 400 Personen aus der Halle. Unter ihnen waren jung und alt, Männer und Frauen, doch jeder von ihnen hat einen strahlenden Blick und ging mighty festen Schritten. Sie waren eindeutig die Elite der 7 Sekte. Unter ihnen erregten die 3 Personen, die Wang Juechu dicht folgten, Gu Tianlongs Aufmerksamkeit am meisten. Einer der 3 war ein Gelehrter in wollenden Gewanden, der wie ein gelehrter Mann wirkte, ein anderer war ein großer, stammiger Mann im nacktem Oberkörper und buskigem Bart, der äußerst grimmig aussah, der dritt, in grau gekleidet, trug ein langes Schwert auf dem Rücken und hat einen kalten Ausdruck. Auf den ersten Blick wirkten dies Männer mächtig, schienen in ihren 30 oder 40 zu sein, doch ein genorer Blick auf ihr Gesichter offenbart ein Müdigkeit und Trauer, weil man sonst nur bei 70 oder 80 Jahren findet, wodurch Warres alter anders Chien als Aussehers. Gu Tianlong erkannte, dass dies 3 Fellows Wang Jukas 3 Onkel waren. Es schien, als hat der Gegner sein ganz Markt entfesselt, in Haier und Jets zu besiegen. Diesem Gedanken wandte sich du Tiet. Dem Finger auf die 3 Männer und fragte den ehrwürdigen Ruo vom goldenen Licht, ehrwürdiger, was haltet von diesen Dreien? Können wir sie besiegen, sie sind doch nur gewöhnlich sterblich. Sobald mein Fliegens Schwert entfesselt ist Leben vorbei. Was gibt es die zu befürchten? Vertraust du mir? Fragte Kim Kwong, der ehrwürdig, leicht gereistem Ton. Das Wort ich mich nicht trauen. Ich habe beiläufig gefragt, nimm es mir bitte nicht übel, Meister. Gu Tianlong lächelt schnell, die fürchtet, seinen größten Verbündeten in diesem Moment zu verragen. Zum Pf, bei diesen Worten legte sich Chunhos Zorn. Gu Tianlong war erleichtert. Diese groß unsterblich war wahrlich schwer zufriedenzustellen. Kichert heimlich, dreht sich den schnellem und rief laut. Seid bereit? Beginnt, den Pakt zwischen Leben und Tod zu unterzeichnen. Diesem Befehl folgend begannen die Teilnehmer des Toadstools der Wildwolfgang feierlich, den Pakt zwischen Leben und Tod zu unterzeichnen und so ihren Kampfgeist zu bekraftigen. Gleichzeitig rief Wang Juechu, der sich nicht übertrumpfen lassen wollte, kalt, unterzeichnet den Pakt zwischen Leben und Tod. Sofort traten mehr als ein Dutzend Todeskämpfer aus der Mensch der 7 Mysteriensekte herbei, ebenfalls den Pakt zu unterzeichnen. Hanli warf ihnen einen Blick zu sehen, aber jemanden unter ihnen erkannte. Sah auch die 3 älteren Onkel des Sektenmeisters, schenkte ihnen aber kein groß Beachtung und musterte sie nur flüchtig, bever sein Blick auf einem alten Mann in einem grünen Gewand ruht. Sobald dessen Gesicht deutlich erkannte, rief Hanli aus, ältester Lee, dieser Mann, den Hanli gerettet hat, war ältester Lee, der Meister von Marong, und nahm ebenfalls am Todeskampf teil, welch ein Überrascher. Nachdem sich gefasst hat, dreht sich Hanli schnell klopfte Lee Fei auf die Schulter und sagt, hast du gesehen? Ältester Lee ist auch hier. Will den Pakt zwischen Leben und Tod unterzeichnen. Lee Fei war hart regungslos und starrt in die Fern, als hat nichts gehört.
Sein Gesicht Ausdruck war völlig leer. Oh. Was ist denn hier los? Fragte Han Lee etwas überrascht. Selbst wenn Altester Lee den Pakt überleben und Tod unterzeichnen will, muss das doch nicht so tun, fragte verwundert. Daraufhin wandte Lee Fei endlich den Blick ab. Start Han Lee ausdruckslos und sagt etwas, das Han Lee für einen Moment verblüfft. Jua, sie ist auch hier, sie nimmt auch Duel den Todspakt teil, nach die sen werten verfinstert sich Lee Fei Gesichtsausdruck augenblicklich. Kapitel 87, ein Kursdemonstration der Fähigkeiten. Wo? Fragte Han Lee hastig und dreht sich Dort drüben, Han Lee folgte Lee Fei Blick und entdeckt schließlich Zhong Jua in einer Eck der Mensch. Gesicht war blass. Sie stand mit zwei anderen Frauen zusammen, die in einem Kampf auf Leben und Tod teilnahmen. Ganz in weiß gekleidet, bis sie sich auf die Lipp. Ganzer Körper glich einer kleinen weißen Blume und wirkte zutiefst bemitleidenswert. Why kann ein so schwach und zarte Frau wie Fräulein Zhong an einem so blutigen Duell teilnehmen? Tauscht sich Wang? Fragte Han Lee ungläubig. Jua ist auch ein Kernschülerin der 7 Mysterien Halle. Habe ich dir das nicht gesagt? Daraufhin lächelt Lee Fei spottisch und enthüllt eine Neuigkeit, die Han Lee überraschte. Han Lee schwieg. Offenbar gab es nicht mehr viel Meister der 7 Mysterien-Sekte hier, und der Sektenführer Wang kannte kein Neid. Diesen Kampf auf Leben und Tod zu gewinnen, hatte sogar sein Tochter Zhong Jua mit eines Boot geholt. Offenbar wollte ein Spielchen spielen. Bruder, hör auf mit dem Unsinn. Ich will bei Jua sein. Pass auf dich auf, flüstert Lee Fei Han Lee auf die Schulter, dreht sich und ging auf die Mensch zu. War noch nicht weit gekommen, als hinter sich ein leises Seufzen hört, gefolgt von einem sanften Windhauch, und ein Gestaltner hört sich. Es war Han Lee, was soll der ganz Aufruhr? Es ist doch nur ein Kampf Leben und Tod, oder? Du willst mich doch nicht damit belastigen. Wir sind Freund, also helf ich dir bei dieser Kleinigkeit, sagt Han Lee lächelnd. Daraufhin sagt Lee Fei kein Wort mehr, sondern klopfte Han Lee kraftig auf die Brust und flüstert, braver Bruder, Dank, Han Lee lächelt wortlos. Wie bereits erwähnt hat, folgt ihnen nur die Schalb, weil und Lee Fei sich schon lange kannten und ein tief Freundschaft zwischen ihnen bestand. Wollte nicht tatenlos zusehen, weil Lee Fei allein sein Leben riskiert. Außerdem war hochbegabt und mutig und glaubte nicht, dass die Experten der Wildwolfgang die von im gemeistert Führball und Windkontrolltechnik beherrschen würden. Zudem wollte sein eigen Stock testen. Die beiden gingen auf die Mensch zu, direkt auf Wang Ju Chu zu. Auf halbem Weg rissen sich die Roben der wasserbrechenden Sekte vom Leib und enthüllten die Kleidung der 7 Mysterien-Sekte. Han Lee und Lee Fei erschienen vor der Mensch und tauschten plötzlich ihre Identitäten, was bei allen Anwesenden Erstaunen auslost. Gleichzeitig konnte niemand sie aufhalten, so dass sie Wang Ju Chu muhelos erregten. Sektmeister Lee, Dr. Han, in diesem Moment waren viel jünger der 7 Mysterien-Sekte anwesend. Als der Schüler die beiden erkannte, stieß einen überraschten Ausruf aus Zhong Juna war beim Anblick von Lee Fei noch entsagte. Besonders Gesicht spiegelt ein Mischung aus Freude und Furcht wider, waren nicht so viel Menschen sie herumgewesen, sie im Wollen die gestürzt und hat ihr Gefühl gestanden. Auch der Sektenmeister erkannte sie natürlich, und ein Ausdruck des Erstaunens huschte über sein Gesicht. Plötzliches Erscheinen war völlig unerwartet gekommen. Lee Fei der stellvertretende Sektenmeister, dem Sektenmeister mein Ehrerbietung, sagt Lee Fei laut. Wir sind bereit, einen Todspakt zu schließen und im Blutduell teilzunehmen. Wir hoffen, der Sektenmeister wird an seinem Wunsch nachkommen, auf die Gegenfrage zu warten, trug sein Bitte direkt vor. Han Lee stand schweigend den und schien Lee Fei's Beispiel zu folgen. Nachdem der Sektenmeister Lee Fei's Wort gehört hat, verschluckte die Vorwurf, die gerade aussprechen wollte. Sein eisiges Gesicht verriet einen Anflug von Belustigung, als sanft sagt, Gott, wahrlich würdig, ein treuer Schüler an seiner Sekte der 7 Mysterien zu sein.
MIT Sektenmeister Lee im Kampfstagen die Siegchancen unserer Sekte. Dr. Han sollte jedoch nicht teilnehmen. Schließlich sind seine medizinischen Fähigkeiten für unsere Sekte noch immer von Nutzen. Sollte während des Kampfes etwas Unerwartetes geschehen, where das verheerend, Han Lee lächelt bei diesen Worten. One Lee Fei us Erklärung abzuwarten, schnippte MIT dem Kopf, und die Person, die der Sektenmeister ignoriert hat, verschwand spurlos. Der Sektenmeister erschrak und wollte sich gerade umsehen, als Han Lees Stimme hinter sich hört, ob mein Fähigkeiten wohl das Interesse des Sektenmeisters geweckt haben? Ich denk, selbst wenn ich teilnehme, in einem Kampf bis zum Tod bin ich immer noch in der Lage, mich zu verteidigen. Ich bitte den Sektenmeister, meinem Wunsch nachzukommen. Sektenmeister Wang war innerlich verbluft. Hat sich nicht vorstellen können, dass Han Lee, der in der Sekte für seine medizinischen Fähigkeiten berühmt war, über solch furchterregend Bewegungstechniken verfügt. Lautlos und ohne ein Geräusch hat sich von hinten angeschlichen und nichts gespürt. Was für furchterregend Fähigkeiten? Wer ist dieser Mann? Was führt in unserer Sekte vor? Schrecklich Gedanken schossen Wang Juechu durch den Kopf. Dreht sich und blickte zu Han Lee, der noch immer harmlos wirkte, und wandte seinen Blick dann seinen drei Onkeln zu. Sah, dass sich ihr Gesichtsausdruck leicht verandert hatten und Angst in ihren Augen lag, ein deutliches Zeichen ihrer Besorgnis angesichts der Fähigkeiten dieses Doktors Han. Nach langem hin und her fasst Sektenmeister Wang schließlich einen Entschluss. Lacht plötzlich auf und sagt liebevoll, wenn Dr. Han unsere Sekte true ergeben ist, why konnte ich als Sektenmeister die blennen? Gab den beiden schwachsten Jungen des Todeskampfes MIT einem Fingerzeichen das Zeichen, sich zurückzuziehen, so dass Han Lee und Lee Fei ihren Platz einnehmen konnten. Strich ihr Namen ausdem Butch des Lebens und des Tods und schrieb sie schwarz auf den Todesvertrag, wodurch sie zu seinen Jungen wurden. Auf Seiten der 7 Mysterien-Sekte sorgten die Teilnehmer des Todeskampfes für Aufruhr. Jiu Tianlong hat natürlich alles im Blick. Obwohl etwas überrascht war, zwei weitere Meister auf der Gegenseite zu sehen, nahm es gelassen. Schließlich glaubte dass bloßes Fleisch und Blut die fliegende Schwerttechnik des goldenen Lichtunsterblichen nicht aufhalten konnte. Daher unterzeichneten beide Seiten den Todespakt. Nach dem Austausch der Dokument beg und endlich der blutige Kampf, ausdem nur ein Sieg überleben konnte. Kapitel 88, der Tausch des goldenen Lichts. Der Unsterblich des goldenen Lichts stand stolz in der Mitte, hinter im Mitglieder der Wildwolf Gang. Hat Jiu Tianlong versprochen, dass ihm die gesamte Belohnung gehören wird, sollte als Teilnehmer des Duels der 7 Mysterien-Sekte eliminieren. Ursprünglich waren 5000 Teil Gold versprochen worden, nun waren es 8000. Beim Gedanken an die Goldsum, die im Nach der Tat zustehen wird, verspürt der Unsterblich des goldenen Lichts ein starkes Verlangen. Blickte die Leute im Gegenüber verachtlichen, als wolle jeden Einzelnen vor ihm töten. Han Lee stand nicht bei Li Fei, sondern auf der anderen Seite. Die Li Fei und Zhongjuer sich unterhielten und vertraut wird austauschten, wollte Han Lee natürlich nicht mithören und ging daher woanders hin, ihnen ihr Privatsphäre zu lassen. Was mag wohl von seiner kleinen Geliebten halten? Hier, wo es Leben und Tod geht, überlieb zu sprechen, Han Lee spürte einen Anflug von Neid auf den Lippen. Nachdem sich wieder gefasst hat, blickten Han Lee und die anderen den Gelehrten ihnen gegenüber mit einem seltsamen Ausdrucken. Die Mitglieder der Wildwolf-Band verstecken sich all und lassen nur die Sense sost aus Händen Curl zuerst kämpfen. Das ist seltsam. Besitzt dieser Gelehrt etwa außergewöhnliche Fähigkeiten? Dacht Han Lee konzentriert. Sektenmeister Wang teilte offensichtlich Han Lees Gedanken. Ließ nicht all gleichzeitig angreifen, sondern schickte einen Wachter mit einem Schwert, den Gelehrten zu konfrontieren und seinen Gegner zunächst auszuloten, unerwartet Verlust zu vermeiden. Obwohl es sich ein gegen jeden Duel handelte, wird ein Kampf zwischen zwei Personen kein Problem darstellen, solange jede Seite nur einen Kämpfer schickte. Der Sektenführer dachte und handelte entsprechend. Als der Goldene Licht unsterblich sah, dass sich ihm nur ein Person der gegnerischen Gruppe hört,
Verstander die Absichten des anderen. Sties ein Seltsames, Ohren Betorbens lachen aus, das all Anwesenden beunruhigte. Der Interessant wackte war ein stammiger Mann in den 30ern mit grimmigem Gesichtsausdruck, der mit entblosster Brust ein Schwert hielt. Auf den ersten Blick war klar, dass ein versierter Nahkämpfer war. Nachdem das seltsame Lachen vernommen hat, blieben seine Augen ruhig und gefasst, was seine umfangreiche Kampferfahrung deutlich erkennen ließ. Als der Unsterblich des goldenen Lichts den Schwertkämpfer nahe kommen sah, verstummte sein seltsames Lachen. One Panic oder als sogar einen gelben Talisman aus seiner Brust. Der Talisman schimmert in goldenem Licht, sein Oberfläche war mit gelben Symbolen bedeckt, die von erheblichem Wut zeugten. Der Gelehrte ignoriert den Schwertkämpfer, ergriff den Talisman und begann, ein Beschwörung zu murmeln. Der Wächter der Sekte der 7 Mysterien, der, obwohl nicht wusste, welche Art von Wahnsinn seinen Gegner befohlen hat, verfügte über unglaublich viel Kampferfahrung und wusste, dass es am besten war, diesen konfusionischen Gelehrten nicht zum Abschluss kommen zu lassen, die es im sonst mit Sicherheit zum Nachteil gereichen wird. One zu sagen, stürmte vorwärts und trat einig Schritt vor den Unsterblichen des goldenen Lichts. Schwang den Stahlsabel in seiner Hand, ein blitzkalten Licht suckte auf, und traf in direktem Kopf. Der Schwung des Sabels war gewaltig und schwer, ein deutliches Zeichen immenser Stock. Gerade als der Sabel den Kopf des Unsterblichen des goldenen Lichts erreichen sollte, war die Beschwörung vollendet. Im Moment, als der Stahlsabel des sen Körper beruht, schlug den Talisman mit voller Wucht gegen ihn, und ein blendens goldens Licht brach aus seiner Hand hervor. Dieses golden Licht war extrem blendend, der Schwertkämpfer konnte kaum noch etwas erkennen, doch blieb ungerührt, und der Stahlsabel sourced weiter mit voller Wucht auf ihn ein. Klirren, der Aufprall holte. Durch die gesamte Arena. Der Schwertkämpfer spürte nur einen stechenden Schmerz in seiner Hand. Vor Schmerz entglitt ihm die Waffe beinahe. War entsetzt. Obwohl sein Vermögen noch immer beeinträchtigt war, wusste dass die Legernst war. Tippte mit den Zehen auf den Boden, sein Körper sprang mehrere Meter zurück, bevor es stehen blieb. Sein Schwert hielt kurzengerade, bereit zum Schlag. In diesem Moment hörte plötzlich viel Menschen drinnen und draußen vor staunen und Angst schreien. Dies Geräusch ließen die Angst des Schwertkämpfers noch größer werden. Wollte unbedingt wissen, was mit den anderen geschehen war, warum sich so seltsam verhielten. Zum Glück war sein Vermögen endlich wieder normal, und blickte schnell zurück. Sah, dass der Gelehrte einige Meter entfernt noch immer regungslos dastand, sein ganzer Körper jedoch von einem goldenen Licht umhüllt war. Dieses golden Licht umhüllt den Gelehrten wie ein Rüstung und schützte ihn vor den Elementen. Es schien, als hat der vorherige Hebner den goldenen Schild getroffen, nicht aber den Gelehrten selbst. Dieser Talisman, dessen Nature unbekannt war so fest wie Eisen und Stahl und hat den vorherigen Angriff wirkungslos gemacht. Obwohl der Wächter viel wusste, hatte noch nie von einem so bizarren Anblick gehört und war völlig verblüfft. Hielt seinen Sabel, sein Geist verwirrt, unsicher, aber verrucken oder sich zurückziehen sollte. Nicht nur sondern all Anwesenden waren gleichermaßen überrascht. Es ist bemerkenswert, dass gerügt über unsterblich kultivierend in der Kampfkunstwelt selten sind, besonders in diesem abgelegenen und einsamen Ort. Daher empfanden die meisten hier diese Art von Talisman als äußerst mysteriös, mit einer tiefen und unergründlichen Aura. Während Gu Tianlong sich insgeheim freut, war Han Li, einer der 7 Mitglieder der Shen-Sekte, noch verblüffter als die anderen. Han Li vermutet, dass außer Ruhe der einzig auf diesem ganzen Berg war, der Ort nur ein rudimentäres Verständnis von Magie besaß. Es war klar, dass der Gegner eine Art Talisman benutzt, ähnlich dem geiststabilisierenden Talisman und scheinbar sogar noch mächtiger. Han Li nutzte die Unaufmerksamkeit der anderen, rezitiert heimlich die Beschwörungsformel der himmlischen Orgentechnik, aktiviert SIE unbemerkt und blickte dann schnell zu dem Gelehrten. Sah, wie unter dem goldenen Licht ein schwarz-weißes Licht den Körper des Gelehrten flackert. Kapitel 89, Konflikt und Widersprüche.
Hanli dreit den Kopf und blickte den Sektenmeister an. Wang Jukas gesix Ausdruck war Duster, und besprach etwas MIT den drei Mannen, deren Stern sich in Sorgenfalten legte. Offenbar fiel es ihnen schwer, MIT dem goldenen Licht Junuofertig zu werden. Der Unsterblich des goldenen Lichts lacht seltsam, hob den Kopf, die Nasenlocke gen Himmel gerichtet, und rief arrogant, Ich bleibe hier stehen und lasse euch angreifen, wie wollt. Wer meine Diamanten in unserstorberen Technik widerstehen kann, dessen Leben wird ich verschonen, danach lachte nicht arrogant. Dies wird des Unsterblichen des goldenen Lichts ersernten die Jünger der sieben Mysterien, die goldin Aura ohnehin schon versteten. Sofort wollten mehrere hochbegabte Kampfkünstler die Mensch durchbrechen und auf Junuo zustürmen, wurden aber vom Sektenmeister aufgehalten. Wang Juechu winkte MIT der Hand und gab seinen Beskutzen ein Sätchen. Immer noch stehend, Kurtia Zurück und flüstert den drei stammigen Mannen neben sich ein paar Wort zu. Die Männer nickten und schritten sogleich MIT stolzem Gang auf Chunho zu. Chunho mustert den bartigen Mann vor sich MIT einem boshaften Blick. Wusst, dass aufgrund seiner von Nature aus unvollkommenen Statur sieht seiner Kindheit verspottet worden war, und hast besonders gen MIT großen, imposanten Gestalten. Der Mann war im Gehort zu denen, die verabscheut. Überlegt, MIT welchen brutalen Methoden in quälen konnte. Dieser Wild Man war einer von Wang Jukas drei Onkeln. Lasst dich nicht von seinem Bart täuschen, war tatsächlich über 60 Jahre alt. Einst als mächtiger General der Sekte der sieben Mysterien berühmt und unsalig Feinde getötet, wurde angesichts dieses seltsamen goldenen Schilds natürlich nicht unüberlegt handeln. Musterte eingehend und warf den einen Blick auf den Unsterblichen des goldenen Lichts, ein spottisches Lächeln auf den Lippen. Plötzlich tippte leicht MIT dem Finger gegen den Schild, was ein klirrendes Geräusch ersüht. Dies leichtfertig gest ersent den Unsterblichen des goldenen Lichts, der Nörter, will der Kerl dich etwas schneller in den Wiedergeburt schicken. Der Mann blieb ungeruht, trat stattdessen neben Chunho und umkreist ihn. Fuhr fort, den Unsterblichen des goldenen Lichts MIT immer schnelleren Schritten zu umkreisen, bis sein Gestalt verschwommen und undeutlich ward. Dem Unsterblichen des goldenen Lichts ward von dem standigen Umkreisen schwindlig, und sein Sohn wuchs. One nachzudenken griff in seinen Umhang, als wollte etwas herausholen. Der bartige Mann, der unruhig auf und ab ging, bemerkt plötzlich die Bewegung des anderen. Riss abrupt den Mund auf und stieß ein lautes Gebrüll aus, das wie das Brüllen einst Drachen und zugleich wie das Nurren einst Tigers klang, kraftvoll und anhaltend, so dass die Ohrendörer auf dem Luorei-Gipfel ersitterten und selbst die Ast und Blätter der umliegenden Baum leicht bebten. Der Goldin Licht unsterblich hort das Gebrüll, sein Glieder waren vor Schreck wie gelähmt, und sein Hand zog instinktiv zurück. Plötzlich drangen nisten Geräusch von dem Körper des Mannes, die immer schneller wurden und schließlich wie ein tobender Sturm ausbrechen, der sogar das Gebrüll übertont. Der Mann trat erneut vor zu Ruhe, blieb stehen, und das Hühlen und Nisten verstummt gleichzeitig. In diesem Moment erwachten aus ihre Star und erkannten, dass der Mann auf unerklärlich Weise viel größer geworden war. Anfangs waren seine Muskeln nur so angeschwollen, dass auf den ersten Blick wie ein eiserner Turm gewirkt hat. Jetzt, im Vergleich zu Chunho, war wie ein Ries. Nach seinem ausschweifenden Treiben zog der Unsterblich des goldenen Lichts endlich ein langer Holzkist aus seinem Gewand. Die Kiste war dunkel, und ein Talisman war darin befestigt, der den darin befindlichen Gegenstand scheinbar versiegelte. Bever Chunho den Talisman erbrachen konnte, holt der Mann blitzschnell MIT seiner großen Hand aus und schlug erbarmungslos und wild gegen den goldenen Schild. Das Goldin Licht flackert und verformt sich, und Chunhos Körper zitterte unkontrolliert, so dass den Talisman nicht gefahrlos entfernen konnte. Der Unsterblich des goldenen Lichts war kurz erschrocken, doch erkannte die Macht des goldenen Schilds in seinem Körper. Wie viel göttlich Kraft muss dieser Mann wohl aufbringen, ihn zu verformen? Die Verachtung in seinem Hasen verflog, und sein Bewegungen beim Erbrachen des Talismans wurden viel schneller. MIT einem Klick lost sich der Talisman endlich.
Ein Ausdruck der Freude Erzchen auf dem Gesicht des Unsterblichen des goldenen Lichts. Dan holte ein Reihe von Bangeroschen vom goldenen Schild wieder, und sein Körper zitterte unkontrolliert. Schließlich konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und fiel zu Boden. Erst jetzt begriff dass der Mann im Händen und Füßen einen wütenden Angriff auf den goldenen Schild gestartet hat. Die umgebend Ora war völlig komprimiert, dente sich unter den Schlagen und Tritten des Gegners ständig aus und verformt sich auf vielfältige Weise. Die Schicht aus goldenem Licht schien unter dem rasenden Angriff des Gegners jeden Moment zu zerbrechen. Als der golden Lichtgott dies sah, veranderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig. Ville die Fassung seines unsterblichen Meisters und begann von Sinnen Beschworungen zu murmeln. Unglücklicherweise unterliefen ihm in seiner Verwirrung viel Fälle, und kein seiner Beschworungen blieb wirkungslos, die Schwors Holzkist rot sich nicht. Gu Tianlong, der als von hinten beobachtet hat, war etwas überrascht. Kapitel 90, das fliegende Schwert? Der Mann, der wütend angriff, schien der Situation haushoch überlegen. Doch niemand ahnte, dass dieser scheinbar so mächtige Mann insgeheim unermesslich litt. Jeder seiner Schlag ließ das golden Licht erzittern und den gesamten goldenen Schild erzittern. Es schien nur ein Frage der Zeit, bis die Verteidigung seines Gegners durchbrechen wird. Doch wer wusste, dass jedes Mal, wenn sein Hand und Fuß das golden Licht berührten, einen gewaltigen Rückstoß erlitt. Dieser Rückstoß verstärkte sich im seiner Kraft und wurde immer intensiver, so dass sein Hand und Fuß furchtbar schmerzten. Wahrscheinlich würden sie sofort wieder anschwellen, sobald sein Kraft nachließ. Zudem war dies Schicht aus goldenem Licht unglaublich widerstandsfähig, selbst nachdem durch sein Schlag verformt worden war, nahm sofort wieder ursprüngliche Formen, als wär neigetroffen worden. Trotz unerbittlicher Angriff blieben schließlich stecken und konnten nicht einmal ansatzweise eindringen. Der bullige Mann schlug und trat lange Zeit weiter, doch der golden Schild zitterte weiter, als würde jeden Moment zerbrechen. Doch in diesem Moment ändert sich die Stimmung schlagartig. All begriffen, dass dieser Mann die Schutzbarriere nicht durchbrechen konnte, im seiner Kraft konnte den Schild des Gegners höchstens erschüttern und verzehren, nicht aber vollständig zerstören. Daher verwarf Gu Tianlong nicht nur den Plan, jemanden vorzuschicken, sondern auch nur beruhigte sich. Doch wegen seines vorherigen Fehlers wirkte der golden Lichtgott noch immer beschämt, und sein Blick auf den Mann wurde noch bösartiger. Durch die anhaltenden Angriff war sein Körper jedoch geschwächt, und konnte in dieser Zeit kein sauber wirken. Daher hört auf zu zaubern und starrt seinen Gegner an, während in einer unverständlichen Sprache Fluch murmelt. Der Mann schien all dies jedoch nicht zu bemerken und setzte seinen wütenden Angriff auf den goldenen Schild fort, so dass all glaubten, sei unermüdlich und griff unaufhörlichen, bis völlig erschöpft war. Peng peng, nach zwei Schlagen und einem Tritt dreht sich der Mann plötzlich und floh. Sein massige Statur verlieh ihm dabei unglaublich Geschwindigkeit. Die Umstehenden erschrecken und empfanden einen Tumult. Auch der golden Licht unsterblich war überrascht, stieß aber sofort ein donnerndes Gebrüll aus. Setzte sich im Schneidersitz hin, legte die Schworskiste auf seinen Schoß und murmelt Beschworungen. Verschränkte zwei Finger vor der Brust zu einer seltsamen Gest und begann, heftig zu schütteln. Sein Sitten ließ vermuten, dass jeder Finger 1000 Pfund wog. Der Mann war noch wenig Schritt vom Tor der 7 Mysterien entfernt und schien gleich in die Mensch zu rennen. Plötzlich ertönte von hinten ein lautes Start. Sah, wie sich die Gesichter von Wang Juechu und den anderen im Gegenüber schlagartig veränderten, fast gleichzeitig riefen Vorsicht, der Mann erschrak. Blitzschnell wich nach links aus und blickte zurück. Sah einen schwachen, blitzschnellen Lichtstrahl von der Stelle hervorschießen, und der eben noch gestanden hat. Der Mann zuckte zusammen, verspürt aber sofort Erleichterung. Wenn dem Geschoss ausweichen konnte, würde zu seinen beiden Mitschülern zurückkehren können, und es gäbe nichts mehr zu befürchten. Bevor seinen Gedanken zu Ende denken konnte, spürte plötzlich einen stechenden Schmerz in seinem rechten Arm. Blickte unwillkürlich nach unten.
Beverer klar sehen konnte, Ertenton Ruf, darunter die Stimmen seiner beiden Ultran Stühle, die ebenfalls voller Angst waren. Der Mann war wie betort und überrascht. In diesem Moment sprühten von Ken vor seinen Augen, und ein schwaches Licht erschien vor seiner Brust. Beine Hirem hinterhen schien es. Der Mann entkam dem heranehenden Geschoss nab. War verängstigt und wütend zugleich und wollte etwas sagen, doch plötzlich sagte sein Körper mit einem Dampfen auf Prall zu Boden. Erst bemerkte dass sein rechte Hand abgetrennt war und Blut herausspritz. Was ist passiert? Fragte sich. Der Mann war noch immer von Zweifel und Groll erfüllt, sein Augen verdunkelten sich, und ville das Bewusstsein. Selbst im Sterben liegend verstand nicht, was geschehen. Kapitel 91, Belohnung. Während zu Nuo triumphiert, hat Han Li bereits einen Plan. Zwei Personen sprangen aus der Sekte der 7 Mysterien hervor. Wörtlos stürzten sich blitzschnell auf zu Nuo zu. Es waren die beiden verbliebenen Onkel von Wang Juechu. Ihr Gesichter spiegelten tief Trauer, der Tod des Gutos Händen Menes hat tief getroffen. Hegten einen Anbandagen has gegen den Unsterblichen des goldenen Lichts und ignorierten zu Nuos Status als Schwertkämpfer. Entschlossen, in zu Toten und den Tod des Menes zu rächen, waren fest entschlossen. Sektenmeister Wang wollte zunächst von ihrem waghalsigen Vorgehen abhalten, doch nach reiflicher Überlegung erkannte dass sich zu Nuos dämonischen Techniken ohnehin stellen musste und dass sein beiden Onkel die einzigen waren, die ihm gefährlich werden konnten. Anstatt aufzuhalten, nutzte lieber die Reichsdurst der Ultran Jünger und ließ einen entscheidenden Kampf austragen. In diesem Moment, als Wang Juechu zurückrufen wollte, verschluckte die Wort, die ihm im Hals stecken geblieben waren. Der Goldene Lichtgott hat erst vor kurzem sein Lection gelernt und wagte es diesmal nicht, seinen Gegner zu unterschätzen. Formte ein schwaches Licht, richtete seinen Finger auf die beiden Männer, und das Licht verwandelt sich augenblicklich in einen Regenbogen, der direkt auf zuflog. Einer der beiden, ein Gelehrter, der vorstürmt, so das schwarze Licht wie ein fliegendes Schwert auf sich zukommen. Runzelt die Stirn, winkte mit der Hand, und ein Strom silberner Fäden schoss aus seinem Armel und traf auf das schwarze Licht. Diocese war hart kurz, setzte seinen Lauf dann aber sofort fort, scheinbar unbeeindruckt. Die anderen konnten die silbernen Fäden nicht deutlich erkennen, doch Han Li, dessen Severmogen durch die immergrün Technik überlegen war, so deutlich. Das Objekt best und mehr als einem Dutzend silberne Nadeln. Fragte sich, welche Technik der Gelehrt angewendet hat, die Nadeln so leicht und gleichzeitig so kraftvoll zu machen, dies Frage fasziniert Han Li sehr. Der Gelehrt, der so, dass die Silberfäden wirkungslos blieben, zeigte kein Anzeichen von Panik. Krummte seinen Körper zu einem Bogen und sprang plötzlich vorwärts. Unzahlige Lichtstrahlen unterschiedlicher Stock schossen aus seinem Körper hervor und teilten sich in zwei Fäden. Ein Strahl verwandelt sich in einen silbernen Lichtstrahl, traf das schwarze Licht und blockierte es mit einem anhaltenden Klirren, wodurch das schwarze Licht in der Luft zum Stillstand kam. Der andere Strahl flog direkt auf Ruo zu, traf den goldenen Schild und erzut ebenfalls ein anhaltendes Klirren. Das schwarze Licht, im Gegensatz zum silbernen Strahl, zerbrach unaufhörlich in unvollständige Fragmente, so dass seine ursprüngliche Form nicht mehr erkennbar war. Doch die silbernen Lichtstrahlen, die den goldenen Schild trafen, wurden unversehrt zurückgeworfen. Es waren allesamt Wurfmesser, Bodyseimen, Eisenketten, goldene Pfeil und virtuiden andere verborgene Waffen, von denen einige sehr seltsam aussahen und deren Namen unbekannt waren. Der Unsterblich des goldenen Lichts war einen Moment lang verbluft, spottet aber sofort. Glaubte nicht, dass dieser Haufen Schrott seinen Schutz aufhalten konnte. Ein ohrenbetäubender Null holte durch die gesamte Arena und ließ all zusammensacken. In diesem Moment bemerkten all, dass der Mann in Grau, der zuvor mit dem Gelehrten vorgestürmt war, plötzlich sein kostbares Schwert hinter dem Rücken hervorgezogen hat. Ging mit entschlossenen Schritten auf den schwachen Lichtstrahl zu, und von der Spitze seines Schwerts ging ein etwa 5 cm langer, weißer Lichtstrahl aus,
der unaufhörlich Blitz und ein Eisig Ohrverströmt. Schwertlicht, rief jemand und nannte damit dies Schwerttechnik, die höchste Kunstfertigkeit, nach der jeder strebte. Ein Lot Explosion folgte. Die ganz Arena war in Aufruhr, waren fliegend. Schwertener Legenden, so war Schwertlicht ein mythisch Gestalt in der Kampfkunstwelt, das ultimative Ziel einst jeden Schwertkampfers. Nun erschienen nicht nur fliegend Schwerter und Schwertlicht nacheinander, sondern sie prallten auch aufeinander und ließen das Blut in denen dern aller vor Aufregung kochen. Sie spürten, dass ihr Leben nicht umsonst gewesen war. Gu Tianlong hinge gen, als ander als aufgeregt, spürte, wie der kalte Schweiß den Rücken hinunterlief. Erst hut Begriff was es bedeutet, anderen im Wissen hinterher zu hinken, empfand nichts als Furch. Obwohl wusste, dass die Sekte der 7 Mysterien drei verborgen Meister hatte sich nicht vorstellen können, dass dies Meister Schwertlicht in solch einem Ausmaß entfesseln konnten. Hatte den Unsterblichen des goldenen Lichts nicht Hilfe gebeten, fürchtet der Mann im grauen Gewand hatte mighty seinem Schwert all sein Männer ausgelöscht. Gu Tianlong war Angst wie gelähmt, und der Mann im grauen Gewand sprang bereits auf das Schwertlicht zu. In diesem Moment, absichtlich oder weil die verborgenen Waffen in seinem Körper tatsächlich entfesselt worden waren, start der Gelert plötzlich, und das Silbernlicht, das Schwertlicht verdeckt hat, erlosch. One Widerstand glitt das Schwertlicht ungehindert auf den Kopf des Mannes im grauen Gewand herab. Der Mann im grauen Gewand, sein Schwert mighty beiden Handen umklammend, sprang ausdruckslos auf. Schwang sein Schwert und schlug mighty Wolle wuckt auf das Schwertlicht ein. Mighty einem lauten Klirren stürzte der Mann in grauer Robe aus der Luft zu Boden, unfähig, sich aufrecht zu halten. Turmelte einig Schreit zurück, spuckte einen Mundvoll frisches Blut aus, sein Gesicht ward aschvoll. Doch das lange Schwert in seiner Hand, dessen Spitze etwa 3 Zoll lang war spurlos verschwunden, stumpf und leblos geworden. Kapitel 92, Schwert Talisman. Die Zeugen dieser Szene werden, fühlten sich wie in einer Halluzination. Als sie sahen, wie das Schwertlicht sich dreht auf die Mitglieder der 7 Mysteriensekte zuflog, dachten sie zunächst, Junior hatte sich anders überlegt und wohl nun zuerst als schweren Jünger toten und sich dann dem Mann in Grau zu wenden. Doch kaum hat das Licht die Gruppe erreicht, fing es ein scheinbar gewöhnlicher Jünger mit einer Handbewegung ein. Das war wahrlich unglaublich. Auch die Mitglieder der 7 Mysteriensekte, darunter Sektenmeister Wang und der Mann in Grau, hatten so etwas noch nie erlebt und empfanden Freude und Furcht zugleich. Wang Juechu war überglücklich. Hielt es für äußerst weise und unglaublich glücklich, Han Li im Kampf auf Leben und Tod teilnehmen zu lassen. Wusste, dass das Überleben aller und das Fortbestehen der 7 Mysteriensekte allein von Dr. Hans plötzlicher und unergründlicher Stork abhing. Selbst Li Fei der Han Li Nähestand, war lange sprachlos. Obwohl wusste, dass sein guter Freund einzigartig war, verbluft in die Tatsache, dass dieser das fliegend Schwert einst Schwertunsterblichen bergen konnte, zutiefst, als Leger nach dem helllichten Tag. Zhong Junner, ältester Li und die Gruppe Gu Tianlong starten, Han Li weit aufgerissenen Augen und wollig sprachlosen. Ihr Blicke spiegelten Besorgnis, Zweifel, Freude und Furcht wider, allesamt auf Han Li gerichtet. Han Li hingegen blieb ruhig und gelassen, lächelt unentwegt, als kommeten die Aufmerksamkeit der weilen Blicke nicht im geringsten. Doch niemand ahnte, dass Han Li trotz seiner scheinbaren Gelassenheit insgeheim extrem besorgt war. Nur der Himmel wusste, dass Han Li in diesem Moment keinen Schritt wagen wollte. Hat ursprünglich geplant, zu warten, bis du Ruo den goldenen Schild unachtsam wegwarf, dann einen Überraschungsangriff zu starten. Damals hatte sich nur unbemerkt in seinen Gegner heranschleichen und in einem kleinen Feuerball mühelos erledigen müssen. Doch wer hat gedacht, dass der Mensch denkt und Gott lenkt? Han Li, der das Schwertlicht flacken sah, fühlte sich unwohl und wandte unbewusst die Objektmanipulationstechniken, die unsalig mal gut hat. So konnte den Gegenstand mühelos in sich reißen. Der Diebstahl war viel zu einfach, viel einfacher als erwartet. Konzentriert einfach sein magisch Kraft auf das Schwertlicht,
Entzog im so die spirituelle Kraft des Confucianischen Gelehrten und stellte ein neue Bindungswischen sich und dem Lichter. Auf sein Kommando hupfte das Licht, wie ein Kleinkind, das laufen lernt, so im hinüber, so dass es leicht aufheben konnte. Han Li war überglücklich, den Shots direkt vor den Augen seines Gegners und sich gerissen zu haben. Andererseits bereitet ihm der bewusstehend Kampf gegen Junuo etwas Sorgen. Wusste genau, dass sich nicht sicher war, wie groß seine Chancen standen, Junuos Panzer zu durchbrechen. Das Einzige, was ihm etwas Zuversicht gab, war seine mein vielfaches größere magische Kraft als die seines Gegners. Han Li's Gesichtsausdruck variiert jedoch keinerlei Besorgnis. Wusste, dass ihm dieser psychologische Vorteil auch im Kampf selbst einen entscheidenden Vorteil verschaffen und somit sein Siegchancen deutlich erhöhen wird. Das hatte dem Handbuch des Blitzsorgenschwerts gelernt. Als Junuos Haltung so, als stand dieser einem übermächtigen Feind gegenüber, wirkte Han Li im Gegenteil sehr selbstsicher. Konzentriert sich auf den Shots in seiner Hand. Das Schwarz Licht, noch immer sein Teil seiner spirituellen Kraft und unregelmäßig flackend, strahlte ein kaltes, schimmerndes Licht das sein war Gestalt verschleiert. Han Li blickte zu Junuo auf, dessen Gesicht etwas blass war, und lächelt. Bundelt sein magische Kraft, dessen Hand zu umhüllen und das Schwarz Licht sanft zwischen ihnen zu halten. Die Lichtstrahlen des schwachen Lichts erloschen augenblicklich und enthalten sein war Gestalt. Es entpuppt sich als Talisman, ein ziemlich seltsames Exemplar im einem kleinen, grauen Schwert darauf. Das Schwert war sehr lebendig, fast echt, dargestellt. Selbst one magische Kraft strahlte es ein schwaches Leuchten und wirkte wie ein wahrhaft verstärkendes und eisiges Schwert. Han Li war etwas enttäuscht. Es handelte sich eindeutig nicht ein fliegendes Schwert oder ein magisches Artefakt. Obwohl es etwas ungewöhnlich war es doch nur ein Talisman. Doch als sich an die Macht des Talismans erinnert, empfand auch etwas Genugtuung. Schließlich hatte sein Kraft selbst erlebt, und wird ihm in Zukunft bestimmt noch nützlich sein. Han Li steckte den Talisman beiläufig in sein Brust. Wagte es nicht, in vor seinem Besitzer zu benutzen. Wer wusste schon, ob dieser den Talisman nicht manipuliert hat? Außerdem war es das erste Mal, dass die Objektmanipulationstechnik anwandt. In der Praxis war es selbst im diesem Gegenstand äußerst schwierig, den Gegner zu verletzen. Der Goldin Lichtgott auf der anderen Seite so hilflos zu, wie Han Li seinen Schotzen sich nahm und in sein Gewand steckte. Kochte vor wat, doch im Felte der Mutsam Angriff. Wusste, dass die magische Kraft des Gegners weitaus größer war als sein eigen, wenn dieser sein spirituelle Kraft so leicht dem Talisman entfernen konnte. Im Felte warlich der Mutsam Kampf. Als Han Li ju Ruo war wat sittend und sprachlos so, wusste dass in vollständig bezwungen und sein eigenen Fähigkeiten durchschaut hat. Sein Mut wuchs noch. Han Li beschloss, Überraschung vorzutäuschen und die kaiserliche Windtechnik anzuwenden. Sein Körper blitz mehrmals auf, und schon stand vor Ju Ruo. Angesichts Han Li's plötzlicher und unvorhersehbarer Bewegungen verstärkte sich die Angst des goldenen Lichtgotts. Which unwillklich einig schreit zurück und flüstert ängstlich. Was wollte Ich heb doch nicht, ich heb mir hier nur der Bodenschatz bedient, nicht Heilkrauter oder Halbpflanzen zu ernten, sondern lediglich, von den einfachen Leuten etwas Geld zu verdienen. Kapitel 93, Lodens fewer bezwingt den Feind. Dieser Gelehrt, der behauptet, der Familie Jesu stammen, blatt die Brust auf, als auf Unterstützung zahlen konnte. Sein Nervosität ließ etwas nach, während sprach, was sein Vertrauen in den Ruf der Familie vom Chinikom verdeutlichte. Han Li sah, wie mutig der Gelehrt plötzlich auftrat, und wusste, dass die Familie vom Chinikoms wie Fellows ein angesichts Familie unsterblicher Kultivierender war. Doch warum war angesichts einer so mächtigen Familie im Rücken von Anfang an so panisch und verunsichert? Entweder log oder war nur ein unbedeutender Niemand in seiner Familie, dessen Leben und Tod völlig bedeutungslos waren. Han Li schlussfolgert dies schnell und beschloss, im dem Gegner fertig zu werden, zukünftigen Ärger zu vermeiden.
Dieser Kenntnis zerstreut Han Lees Letzweifel, und sein Totungswille wuchs noch weiter. Schließlich war ein unsterblicher kultivierender mit geringer magischer Kraft ein gewaltiger Gegner. Mein Verhalten und mein Gesten sind ziemlich torricht, und so sieht man mich selten. Selbst wenn diesen Kampf auf Leben und Tod wird Han Lee sich ein so gut keinesfalls entgehen lassen. Außerdem, wenn man die Wort und Gesten des anderen betrachtet, ist nicht gerade ein wohlwollender Mensch, also wird Han Lee nicht sagen, ein Zugreifen, Family Chenlingi, ist das die berühmt Familie, Han Lees Gesichtsausdruck variiert Überraschung, konnte es scheinbar nicht glauben. Wenn der andere es wagte, sich auf diesen Namen zu berufen, must sein Ruf in der Kultivierungswelt betrachtlich sein, dacht Han Lee genau, es ist die Familie. Die du den Namen der Familie kennst, würdest du mir doch nicht absichtlich Schwierigkeiten bereiten, oder, Chun Ho, der so, dass sein Zug sehr effektiv war, hab sofort sein Stimm. Familie, Han Lee zögert, kratzte sich im Kopf und schien sprachlos zu sein. Chun Ho freut sich darüber und griff sofort zu einer Mischung aus Bitten und Einschüchterung. Fürchtet, dass es im Schäden wird, wenn die Sache bekannt wird. Why wär es damit? Ich begleit dich zu den Ältesten des Clans, und sie können dann entscheiden, why die erfahren wird, Bruder, Han Lee schien zu sagen. Das ist doch nicht nötig. Es ist doch nur eine Kleinigkeit. Wenn du die Ältesten Wedgen so eine Kleinigkeit belastigen musst, macht das einen schlechten Eindruck und schade deiner zukünftigen Entwicklung. Chun Ho war überrascht und toschte hastig Besorgnis vor, ihm zu stimmen. Der Golden Lichtgott hielt Han Lee in diesem Moment für einen unerfahrenen jungen Mann. Dacht, dieser sei erst vor kurzem zur Ausbildung in die Welt hinausgeschickt worden, was sein tiefgreifend magisch Kraft in so jungen Jahren erklärt. Dank für den Hinweis, Bruder, sagt Han Lee sichtlich bewegt. Nachdem den Kopf gesenkt und einen Moment nachgedacht hat, griff nach einem Talisman mit einem kleinen Schwert darauf und zog in seine Brust. Das ist unser erstes Treffen, und du sorgst dich so sehr mehr. Ich sollte diesen Schatz seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben, sagt Han Lee mit aufrichtiger Stimme, ein Anflug von Bedauern lag in seinem Gesicht. Chunuo war überglücklich. Hat nicht erwartet, dass der junge Mann vor ihm so naiv sein und den Schatz zurückgeben wird, den bereits erhalten hat. Wann lange nachzudenken, fürcht, der an der konnte es sich anders überlegen, winkte hastig mit der Hand, und der Golden Schild in seinem Körper verschwand augenblicklich. Dann griff nach dem Talisman und sagt unverblümt, die du so aufrichtig bist, will ich nicht hoffentlich sein, als Han Lee so, wie Chunuo mit der rechten Hand nach dem Talisman griff, veranderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig. Überrascht riss die Augen auf, blickte hinter Chunuo und rief, Clanführer, was magst du hier allein? Als Chunuo das hört, zitterte vor Schreck. Beachtet den Schatz gar nicht mehr und dreht sich blitzschnell war wie starrt, still hinter ihm, kein Menschenziel weit und breit. Das ist nicht gut, dachte Chunuo war nicht völlig ahnungslos. Wusste, musst sich zurückziehen. Noch bevor sich umdrehen konnte, spürte ein Brennen in der Brust, gefolgt von einer purpurroten Flamme. Sein Körper wird von den heftigen Flammen umhüllt, und im Menü war Chunuo zu Asche verbrannt. Erst jetzt atmet Han Lee erleichtert auf und zog den Arm zurück, mit dem eben noch den Feuerball abgeführt hat. Den Gegner mit einer kleinen Feuerball-Technik zu töten, schien ihn fasch, hatten aber tatsächlich viel Kraft und psychischen Druck gekostet. Der Gelingen Überraschungsangriff ließ Han Lee insgeheim froh sein, ein Anflug von Freude huschte über sein Gesicht. Jiu Tianlong und Wang Jukas Grupp hatten das Geschehen zwar beobachtet, aber sie hatten keine Ahnung, was passiert war. Die Han Lee und Chunuo nicht wollten, das gemmende Gespräch mithört, sprachen sie leise. Diejenigen in der Nähe konnten sie aufgrund der großen Entfernung nicht deutlich verstehen. Sie wussten nur, dass Chunuo beim Anblick von Han Lee etwas verängstigt wirkte und in nach einigen Worten wiederholtem etwas bat. Schließlich nutzte Han Lee Chunuos kurze Blinken, dreht sich und beschwor einen Feuerball herauf, der den wackte der Wildwolf Gang, den goldenen Licht unsterblichen, Muhalos zu Asche verbrannte.
Gu Tianlong War, wie selbst sagt, zutiefst bestürzt, zutiefst verzweifelt. Was War geschehen? Es war doch so gut gelaufen, und dann war es die sen wertlosen Jungen der Siebenschensekte gelungen, einen Durchbruch zu erzielen, jemanden, der sogar den goldenen Licht unsterblichen verbrennen konnte. Wang Juechu hinge gen empfand in diesem Kampf auf Leben und Tod natürlich das Gegenteil. Umklammert das lange schwerten seine Seat, sein Augen voller Aufregung, und in einer innigen Umarmung drückte Han Li fest in sich. Sein Gesicht strahlte vor unbändiger Freude. Auch Han Li war in diesem Moment überglücklich, jedoch nicht im Sinne reiner Begeisterung. Freut sich einfach riesig, einig unversehrt Gegenstand aus der Osche des Gelehrten geborgen zu haben. Es waren nicht viel, ein Talisman, ein Amulett und ein Butch. Der Talisman war derjenige, dem der Gelehrt das Goldin Licht erzut hat, ein Talisman, der einen goldenen Schild bildet. Obwohl die Beschwörungsformel nicht kannte, versetzt sie Han Li in Ekstase, die im Schutzbot. Kapitel 94, Wohlstandiger Sieg. Obwohl Han Li drei Gegenstand erlangt hat und nicht sofort einsetzen konnte, sammelte sie one Zusogen ein. Dann stand auf, klopfte sich den Staub von der Kleidung und betrachtet Gu Tianlongs Wildwolfgang mit einem Lächeln, das kaum als solches zu erkennen war. Wollte selbst die Meridian durchtrennen, oder soll ich persönlich vergehen? Fragte Han Li hoffentlich, doch sein wird ließen der Wildwolfgang kein Chance zum Überleben. Gu Tianlong spürte einen eisigen Schauer, der in bis in die Nocken trieb. Redet sich ein, ruhig zu bleiben und sich einen Weg auszudenken, mit diesem Kerl fertig zu werden, doch konnte nicht anders, als sich über das Gesicht zu wischen. Kalter Schweiß rann ihm über die Stirn. Gu Tianlong lächelt gequält, denn wusste, dass one Spiegels wie Fellows äußerst hässlich aussah. Mute sich, den Kopf zu drehen und blickte sich Auch die Gesichter der anderen waren bleich, verängstigt und panisch. Angesichts des drohenden Unheils wirkten sie apathisch und sahen keinerlei Kampfgeist. Gu Tianlong fühlte sich erschöpft und wandte sich der Sekte der sieben Mysterien zu. Sah Wang Juechu auf der anderen Seat, der ihn mit einem Blick anstarrt, als blickte in einen Toten. Die anderen hingen trugen ausdruck, die von bewusstihende rasch suchten. Gu Tianlong war verwirrt. Sein Blick schweifte unwillkürlich aus der Todesarena hinaus, wo die Leute einst sein untergebenen Gusen waren. Ihr Gesichtsausdruck waren unterschiedlich, manche waren besorgt, manche schwiegen, doch viel strahlten vor Freude und tuschelten untereinander, erlessemte mit einem Anflug von Schadenfreude. Nein, so kann ich hier nicht sterben, ich muss überleben, ich muss mein Ziel weiter verfolgen, sein Gesichtsausdruck war unverständlich, und unter dem Einfluss dieser Emotion blitzt plötzlich Wahnsinn in Gu Tianlongs Augen auf. Wack hen. Eisern wack hen vorwärts, Armbrust bereitmachen, all anderen, Duel bereitmachen, rief Gu Tianlong wütend und bundelt sein Gans in ihr Kraft. Gu Tianlong, der Anführer einer Band, dessen Schrei von innerer Markt durchdrungen war, ließ all in der Todesarena zusammensacken, als wären sie aus einem Traum erwacht. Ob Mitglieder der Wildwolf-Band oder Anführer kleinerer Banden, in diesem Moment erwachte Kampfgeist, sie umklammerten ihr Waffen fest und waren entschlossen, bis zum Tod zu kämpfen. Han Li runzelt leicht die Stirn, schnaubte leise, verschränkte die Hand hinter dem Rücken und ging langsam auf Gu Tianlong zu. Dann muss ich wohl sasch kommen, dacht Han Li fehl abschießen, sobald Gu Tianlong seinen Gegner in Schussweit sah, presste mehrmals die Lippen zusammen und gab ruhig den Befehl. Sofort sausten hundert von Pfeilen dicht auf Han Li zu und machten den Raum vor ihm undurchdringlich. Ein schockierendes Schauspiel entfaltet sich. Gu Tianlong sah, dass der junge Mann, der dem Pfeilhagel ausgesetzt war, kein Regung zeigte. Stattdessen lächelte unheimlich, dann verschwamm sein Gestalt, die Pfeil durchbohrten in widerstandslos und flogen davon. Im Menü schien sein Körper sich in Luft aufzulösen. Dann, am helllichten Tag, rot sich der Mann noch ein paar Mal und verschwand spurlos. Gu Tianlongs Gesicht ward kreidebleich. Gerät als seinen untergebenen Befehlen wollte,
vorsichtig zu sein, torch die Hanli plötzlich notwendig Schreit von ihnen entfernt auf. Diesmal, one gu Tianlongs Befehl abzuwarten, führten die Armbrust der Wachen gleichzeitig, zusammen im IT Wurfpfeilen und diversen versteckten Waffen der anderen, als wie ein Bienenschwarm auf Hanli zu. Das Ergebnis war, dass die Anwesenden sich anzuhören und der Gegner erneut spurlos voren Organ verschwand. Gu Tianlong war noch immer in ängstlicher Alarmbereitschaft, als zwei klagend Schrei hinter ihm ertönten. Erschrocken wirbelte Hiram. Nicht weit entfernt hatten sich zwei Wachen plötzlich in Fackeln verwandelt, und der Young Man, der eben noch verschwunden war, zog sein Hand hinter ihnen hervor. Im selben Augenblick, als die Hand zurückzog, verbrannten die beiden Wachen zu Asche. Auf den Handflächen des jungen Mannes so Gu Tianlong Vage ein rotes Licht aufblitzen, doch wusst nicht, welch Geheimtechnik es sich handelte. Gu Tianlong hat dies sein beobachtet, Hanli hat Magie und Kampfkunst perfekt während. Das Rot Licht in seinen Handflächen war die Fuelball-Technik. Hanli seine Energie floss langsam, absorbiert die erschoppten Fuelball und füllte sie wieder auf ihr ursprünglich groß auf, bevor erneut verschwand. Augenblicklich torchte inmitten einer anderen Gruppe wieder auf und verbrannte weitere Menschen zu Asche. So torchte Hanli in der Mensch auf und verschwand wieder. Jedes Mal, wenn erschien, starb jemand. Und wo immer sein Hand einen Gegner beruht, wird dieser augenblicklich zu Asche verbrannt und verschwand spurlos. Gu Tianlong starrt ausdruckslos vor sich hin, sein Blick leer, sein Gesicht totengrau. Im Menü war mehr als die Hälfte seiner Männer tot, und die Überlebenden, die sich in Gefahr wandten, wichen aus doch unter den geisterhaften Bewegungen des Gegners wurden auch sie schließlich zu Asche. Als auch sein letzter Untergebener verbrannt war, verstummt Gu Tianlong. Wusste, dass sein bisheriges Überleben dem Gegner zu verdanken war, doch nun war allein und konnte nur noch auf die Flammen des Tods warten. Auch Hanli ließ Gu Tianlong nicht warten. Nachdem seinen letzten Untergebenen den Geraus gemacht hat, zögert Hanli nicht und setzte sofort sein wohl Fuelball-Technik ein, den mächtigen Bandenchef Gu in die Flucht zu schlagen. Nachdem Gu Tianlong erledigt hat, strich sich Hanli über die Hand und murmelt leise, viel Menschen zu toten scheint gar nicht so schwer zu sein. Ich hat juk doch einfach sagen sollen, dass juk selbst umbringen sollt. Das wär schmerzfrei güsen. Jetzt, wo ich es selbst getten heb, ist das Gefühl, vom fewer verbrannt zu werden, als angenehm. Kapitel 95, der Aufstieg eines dämonischen Namens. Hanli hob den Kopf und blickte hinaus. Sah, dass ob Mitglieder der 7 Mysteriensekte, der wilden Wolfsband oder andere Fraktionen, im bleichen Gesichten und ängstlichen Augen zu ihm aufblickten. Die sein Fliegens schwört im Leichtigkeit zurückholen, den goldenen Licht unsterblichen Toten und Gu Tianlong und ein Dutzend anderer Experten im Menü zu Asche verbrennen konnte, sägte Jid seine Bewegungen, dass Hanli nicht nur ein hochrangiger unsterblicher Waiju Ruo war, sondern auch skrupellos und one-nade. Daher senkten wohin sein Blick fiel, die Kopfe und vermieden Augenkontakt. Hanli jagte allen in diesem Moment wahrlich Angst ein. Warum geht nicht? Wollte auf dem Berg bleiben, oder soll ich juk fortschicken? Wandte sich Hanli plötzlich an die Wild Wolfsband und sagt kalt. Sein Stimme war nicht sehr laut, aber für die Tausenden von Menschen auf dem Berg klang wie Donner und versetzt sofort in Panik. Lauft. Wenn nicht lauft, verbrennte juk, schrie jemand. Sofort gerieten die Mitglieder der Wildwolf Gang und andere kleinere Banden in Panik und stürzten den Berg hinab. Auf dem schmalen Pfad drängte sich ein dickter Menschenmensch, so dass nicht einmal Wasser hindurchfließen konnte. Unzählige Menschen wurden dabei zu Tod getrampelt oder verletzt. Innerhalb kürzester Zeit war der gesamte Sonnenuntergangsgipfel menschenleer, bis auf die Jünger der 7 Mysteriensekte, sonst war niemand mehr zu sehen. Wang Juechu war in diesem Moment erleichtert und zugleich entsetzt. Hat nicht erwartet, die Gefahr für sein Sekte so leicht abzuwenden und sogar Gu Tianlong auszuschalten. Neben seiner überschwänglichen Freude verspürte auch ein Gefühl der Unruhe. Wusste,
Das, wenn die Gegenzeit der sieben Mysterien Sekte so muhelos aus dieser Katastrophe helfen konnte, sie MIT Iren Verhigkeiten die sieben Mysterien Sekte leicht unterdrücken und ihr Lage womöglich sogar noch verschlimmen konnte als die der Wildwolf Gang. Bei diesem Gedankenschlag die eben noch entspannte Stimmung des Sektenmeisters sofort wieder in Unruhe und sein Blick wandert unwillkürlich sehr mit des Hofs. Oh, wo ist Dr. Han hin? Sektenmeister Wang erschrak, als dies so. Der Expert Han Li, den kurz zuvor noch gesehen hat, war nicht mehr in seinem Platz. Hat jemand Dr. Han gesehen? Fragte Wang Juechu besorgt und wandte sich Ich weiß es nicht, mir ist nichts aufgefallen, fast als schüttelten ratlos den Kopf. Verständlich, al waren wie gelernt vor Han Lies toddlichen Feuertechniken. Niemand wagte es, die sen Killer anzustarren, und MIT seinen geisterhaften, schwer fassbaren Bewegungen konnte leicht verschwinden. Braucht nicht zu suchen, ich haben eben gesehen. Ist schon in der Mensch untergetaucht, die vom Luori Gipfel herabsteigt, sagt der Mann in Grau, dessen Teint sich deutlich gebessert hat. Wohin sollte denn gehen, wenn den Berg hinabsteigt? Sektenmeister Wangs Augen varieten ein bittes, vielsagens Lacheln, warende vor sich hin murmelt. Als sich fiel sein Blick unwillkürlich auf ein Person. Wang Jukas Augen blitzten plötzlich auf, und ein leichtes Lacheln huschte über sein Mundwinkel. Sein Lippen krauselten sich und enthalten das listige Gesicht eines alten Fuchses. In diesem Moment war Li Fei ungewöhnlich aufgeregt, denn sein guter Freund war plötzlich zu einem überirdischen Meister geworden. Unterhielt sich gerade mit Zhongju als bemerkt, dass ihn jemand beobachtet hat. Daraufhin flohen die Mitglieder der Wildwolf-Band und anderer kleinerer Banden in halsbrecherischem Tempo vom Berg und trieben ihr Fördertag und Nackten, dem Gebiet der sieben Mysterien-Sekte zu entkommen. Wang Juechu schickte niemanden zur Verfolgung, die Stock der Sekte bereits stark geschwächt war. Danach stellten sowohl die Wildwolf-Band als auch die sieben Mysterien-Sekte für lange Zeit als Kämpfer ein und konzentrierten sich auf ihre Erholung. Dies gewaltige Schlag zwischen der Sekte der sieben Mysterien und der Wildwolf-Gang vibriert sich schnell über 1000 von Meilen und wurde zu einer legendären Geschichte, in der Unsterblich und Dämonen eine Rolle spielten. Nicht nur angehörig beider Fraktionen, sondern auch das einfach Volksbrachen darüber, wodurch die Geschichte über lange Zeit weiterlebte. In der Erzählung war die große Schlacht. Von Anfang an ein Kampf zwischen dem Schwert des unvergleichlichen Schwertkämpfers und dem fliegenden Schwert des Schwertunsterblichen. Das fliegende Schwert des Schwertunsterblichen war unglaublich mächtig und unberechenbar und übertraf das Schwert des unvergleichlichen Schwertkämpfers, wozu dessen vernichtende Niederlage führte. In diesem Moment erschien plötzlich der Feuerdämon. Nutzte die erschoppten Kräfte beider Seiten aus, den Schwertunsterblichen, der Dämonen vernichten wollte, zu töten, und entfesselt sein dämonisch Nature. Fast 1000 Menschen verschiedener Sekten verbrannten mit einer einzigen Flamme. Der Anführer der Wildwolf-Sekte kam in den Flammen tragischerweise ums Leben. Schließlich war der Feuerdämon in seinem Blutrausch so außer Kontrolle geraten, dass den Himmel herausfordert und von einem göttlichen Blitzschlag der Götter auf der Stelle getötet wurde. Sein Knochen wurden vollständig vernichtet, und sein Verbleib blieb ungeklärt. Als Han Li zu seiner Residenz zurückkehrt, erfuhr von Li Fei das Gerücht die Rundmachten, sei ein Dämon. Stand lange Zeit fassungslos und sprachlos da. Li Fei hingegen brach bereits in Schalens Galakter aus und konnte sich lange nicht mehr auf den Beinen halten. 5 Tage nach dem Duel, mittags. Han Li nutzte das Chaos und folgte unbemerkt der Mensch hinunter zum Luori Gipfel. Nachdem Chuhan gefunden hat, kehrten sie gemeinsam eines Tals zurück. Dort angekommen, verschloss Han Li die Tor des Tals und weigert sich, irgendjemanden zu empfangen, auch nicht Jean, die Tag und Nacht draußen gewartet hatten, ihn zu treffen. Angesichts Han Lies Anzehens wagten dies Lutes natürlich nicht, ihren Anmut zu sagen oder das Tal one Erlaubnis zu betreten. Sie konnten nur einmal warten, bevor sie zurückkehren konnten. In den folgenden Tagen übte Han Li mithilfe des Talismans in Form eines kleinen Schwerts die Object-Manipulationstechnik.
Kapitel 96, Schwaken. Warend han Li den Grauen Lichtstrom manipuliert, entdeckt das die Anwendung der Objektmanipulationstechnik zur Verwandlung des Talismans in Graues Licht zwar unglaublich scharf war und fast als durchschneiden konnte, sowie die Möglichkeit bot, feinde nach Belieben anzugreifen, aber dennoch erheblich Einschränkungen aufwies. Erstens verbrochte die Manipulation dieses Grauen Lichtstroms viel Mana. Han Li, der die Immergrün-Technik auf Stufacht kultiviert und die Fuable-Technik vollständig beherrschte, konnte sie über 100-mal hintereinander entfesseln. Doch bei der Verwendung des Grauen Lichtstroms reichte sein Mana nur für einen einzigen Moment, und selbst dann war es unbegrenzt. Erkannte, dass der Goldene Lichtunsterblich den Grauen Lichtstrom nicht von Anfang an nicht einsetzen wollte. Sein Mana war einfach sehr begrenzt, und die Zeit, die sein Talisman führen konnte, war erbärmlich kurz. Dies erklärt auch, warum Han Li's anfänglicher Widerstand so schwach war, als den Talisman ergriff. Der Gegner war höchstwahrscheinlich durch das Greylicht geschwächt, die bereits mehr als die Hälfte seiner magischen Kraft verbrochen hat. Die Ruhe zudem auf Han Li traf, dessen magische Kraft sein Eigen bei weitem übertraf, war nattergemäß so schwach, was ihm den Sieg erleichtert. Ein weiterer Nachteil dieses Grauen Lichts war sein begrenzte Reichweite. Es konnte nur innerhalb eines Radius von 6 Metern Han Li Hiram manipuliert werden. Jenseits dieser Reichweite wurde es schwerfällig und verlimitante sein Beweglichkeit. Flog es weiter als 9 Meter, verwandelt es sich vollständig zurück in einen Talisman und fiel zu Boden. Angesichts dieser beiden Nachteile glaubte Han Li, dass sie mit der Verbesserung seiner eigenen magischen Kraft allmählich überwinden konnte. Das letzte Problem war jedoch der fatale Fehler des Talismans. Nach mehrmaliger Benutzung stellte Han Li fest, dass das kalte Licht, das von den Talismanen auf dem Grauen Schwert ausging, mit jeder Anwendung schwacher wird, als ob sich sein Wirkungsdauer verkürzte. Mit anderen Worten, der Talisman hat eine begrenzte Lebensdauer, sobald aufgebraucht war, will all sein spirituelle Kraft und war damit endgültig nutzlos. Dies war einer der Grund, warum Han Li das Üben sofort einstellt, nachdem die Manipulation des Grauen Lichts gemeistert hat. Schließlich wollte ein so mächtiges Artefakt für entscheidende Momente aufsperren. Wie legt wird es ihm später in Gefahrensituationen das Leben retten. Han Li glaubte, dass der Goldene Talisman, der sich in ein goldenes Schutzamulett verwandelt hat, wahrscheinlich dieselben Einschränkungen besaß. Die jedoch die Beschwörungsformel nicht kannte, blieb ihm nichts anderes übrig, als in wegzulegen und in später zu benutzen. In seinen Ruhepausen studierte auch das Dreieckige Amulett und das Stammbuch des Qin-Clans, fand aber leider nichts Wortwahls. So entfernte Han Li am 5. Tag schließlich das Schild, das kein Gast empfing. Li Fei stürmte hierin und sollte Han Li beim Anblick die gerügt, sie zu einem Dämon geworden. Dies gerügte musierten Han Li gleichermaßen und verrageten ihn. Konnte einen ernsten Gesichtsausdruck bewahren und so Li Fei ruhigen, während dieser in Vers betät. Li Fei hat schließlich auf Zulak hen, unterdrückte langsam sein Lächeln und begann mit ernster Stimme zu Han Li zu sprechen. Du kannst dir also sicher denken, warum ich hier bin, nicht wahr? Sind dies wichtigen Persönlichkeiten nicht beunruhigt wegen mir und haben dich deshalb geschickt, zu sehen, why ich drauf bin, sagt Han Li gelassen. Hihi. Gott, dass du das weißt, Li Fei atmet erleichtert auf, als wär ein schwer Last von ihm genommen worden. Aber why gedenkst du, das deinem guten Freund zu übergeben? Du solltest wissen, dass sie mir den Posten des stellvertretenden Oberhaupts der äußeren Sekte versprochen haben, mich zu bestecken, damit ich einwillig. Li Fei setzte sofort wieder ein Lächeln auf. Han Li runzelt die Stirn und murmelt nach kurzem Nachdenken leise. Es scheint, als würden sich erst beruhigen, wenn ich die Lüt von der Wang-Sekte getroffen und ihnen die Situation klar erklärt habe, in Ordnung. Ger Zurich und Richter Sektenmeister Wang aus, dass ich morgen Mittag persönlich zum Lori-Gipfel gehe, ihn zu treffen, damit sich kein Sorgen macht, sagt Han Li lächelnd. Gott, dann kann ich es dir jetzt übergeben, sagte Li Fei mit den Achseln und gab sich gleichgültig.
Han Li und Li Fei u unterhielten sich ein Weil, und Han Li demonstriert sogar seine Führball Technik aus nächster Nähe. Dies Technik sollte seinem Freund new Perspektiven eröffnen und in langer Zeit in Stornen versetzen. Kurz darauf verabschiedet sich Li Fei u und Verlius das Tal, Wang Ju Chu und den anderen Bericht zu erstatten. Han Li blieben der Tur stehen und so Li Fei u nach, der sich entfernte, und war noch lange in Gedanken versunken. Plötzlich lächelte geheimnisvoll, dann, sichtlich zufrieden, ging hinein und schloss die Tur. Am frühen Morgen des nächsten Tags, als es noch diesig war, bestieg Han Li heimlich den Lori-Gipfel und schlich sich leise in das Zimmer des Sektenmeisters Wang. Als Wang Ju Chu erwacht, sah ein Gestalt neben seinem Bett stehen, und sein Gesichtsausdruck verfinstert sich. Doch als Wang sich zu einem lächeln und fragte etwas unbeholfen, Dr. Han, was Mädchen sie hier? Ich hat kein Zeit, sie richtig zu begrüßen. Sollten sie nicht erst mittags eintreffen? Warum sind sie so früh hier? Han Li warf Sektenmeister Wang einen Kapitel 97, hinter den Kulissen. Als Sektenmeister Wang dies hort, überkam in ein Anflug von Angst, sein Herz rast. Gestern hatten und andere hochrangige Persönlichkeiten, nachdem Li Fei u ihnen mitgeteilt hat, dass Han Li morgen Mittag auf dem Lori-Gipfel eintreffen wird, die Möglichkeit eines heimlichen Eingreifens und der Eliminierung Han Lis erörtert. Die der Gegner so gefährlich und unberechenbar sei, schlugen sie vor, die Gelegenheit zu nutzen, in zu töten. Dieser Vorschlag stieß jedoch bei einer anderen Gruppe auf heftigen Widerstand. Sie erkannten, dass dies so riskant war, ein Scheitern wird unweigerlich zu einer umfassenden Vergeltungsaktion des Gegners führen. Sie waren der Ansicht, dass sie zunächst dem Gegner verhandeln sollten, bevor sie ein endgültige Entscheidung trafen. Diejenigen eigenutzigen Motiven handelten sofort und nutzten Ausreden wie die, das versogierenden Geheimnis preisgeben würden, und das Sprichwort ein langer Nacht bringt unverhörglichen Komplikationen sich, sich vehement dagegen zu stellen. Doch in Wirklichkeit was jeder, dass die Behauptung, Han Li sei so gefährlich, nur ein Ausrede war. Tatsächlich wollten dies Leute sein Kultivierungsmethoden und sich reißen und etwas Wortwahls von Dr. Han erlangen. Obwohl sein Gegner sich vor einem Eingreifen fürchteten, hegten sie im Grund denselben Gedanken. Sie bevorzugten lediglich vergleichsweise sanfte und heimliche Methoden. Die beiden stritten vor dem Königste, bis Gesichter rot vor wat waren. Jeder wollte die Oberhand gewinnen, keiner war bereit, dem anderen nachzugeben, und der Streit ging weiter. Schließlich hielt es der grau gekleidet Onkel nicht mehr aus und sprach kurz einen Satz aus, der sofort zum Schweigen bracht. Wollte die Dr. Han töten? Fürchtete nicht, dass sein Ältesten in Jahr Tur klopfen. Dies wird des Mannes in Grau wirkten wie ein Eimer kaltes Wasser und kühlten ihr aufgebrachten Gemüter augenblicklich ab. Genau. Der Gegner ist so jung und doch so mächtig. Muss einen mächtigen Ältesten hinter sich haben. Wenn wir riskieren, in zu töten, und dieser Ältesten an sehr Tur klopft, wären wir denn nicht tot und hatten kein Grabstat mehr. Die ihnen bewusst wird, dass die Schädigung von Dr. Han einem Selbstmord gleichkam, anderten diejenigen, die sowohl seine Vergiftung befürwortet hatten, sofort ihre Meinung. Obwohl ein oder zwei noch an ihrer Gie festhielten, herrschte Einigkeit darüber, Han Li sanft zu behandeln. Als Sektenmeister Wang nun Han Lis plötzlich, tiefgründig Ossig hort, war natürlich etwas beunruhigt. Vermutet, dass sein Gegner über außergewöhnlich Fähigkeiten verfügt und die Details des gestrigen Streits erfahren hat, daher die Warnung. Wang Juechu war jedoch schon viel Jahr Sektenmeister und verfügt über außergewöhnliche Erfahrung. Erholt sich schnell von dem Einfluss der himmlischen Orgentechnik und sein Gesichtsausdruck normalisiert sich. Warum sollte Dr. Han so etwas sagen? Jeder in unserer Sekte ist ihnen zutiefst dankbar, sagt Wang Juechu, nachdem sich einen Plan zurechtgelegt hat und beschlossen hat, erst einmal abzuwarten, was sein Gegenüber meinte, bevor sprach. Aber ich habe gehört, dass jemand versucht, mir zu schäden, lacht Han Li kalt und sprach ruhig weiter. Als Sektenmeister Wang dies hort, war zunächst schockiert, doch als sah,
das Hanli keinerlei Anzeichen von Zorn zeigte, war etwas erleichtert. Wenn der Ander nicht in einem so wütenden Tonfall sprach und zudem allein zu ihm gekommen war, hat wohl nur geruht gehört und kannte die Details des Treffens nicht. Es schien also noch einen Weg zu geben, die Beziehung zwischen den beiden Seiten zu kitten. Dr. Hahn, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Unser Sektor hat tatsächlich einige korrupt Individuen, die unser Vertrauen missbrauchen wollen. Aber seien Sie versichert, dies Leute werden bereits sorgfältig eingesperrt. Sie sollten wissen, dass die überwiegende Mehrheit unserer Sektenmitglieder Dr. Hahn zutiefst dankbar ist und niemals etwas tun wird, Freundlichkeit mit Bosheit zu vergelten. Ganz bestimmt nicht, nachdem kurz nachgedacht hat, sprach Wang Juechu sogleich ein Reihe von aufrichtigen Worten. Als Han Li dies Wort hört, versorge innerlich das Gesicht. Sieht sein Stock offenbart und der Sektor der 7 Mysterien geholfen hat, dies Katastrophe zu überwinden, erinnerte sich mit den alten Sprichwörtern wenn der Vogel fort ist der Bogen versteckt und wenn man einen Fluss überquert, muss man ein Bruch bohren und sein Vorsicht. Man sollte nicht nehmen, dass jemand automatisch dankbar ist, nur weil man ihm einen Gefallen getan hat. Man muss verstehen, dass die menschliche Nature unberechenbar ist. Für dies mächtigen Persönlichkeiten sind Undankbarkeit und Verrat, selbst unter Missachtung familiärer Bindungen, und der Tagesordnung, solange nur genig Nutzen winkt, oft so selbstverständlich wie das Trinken von Wasser nach dem Essen. Och die Schalb verschloss Han Li nach seiner Rückkehr eines Tal sein Türen und weigert sich, jemanden zu empfangen. Versucht bewusst, dies Menschen zu mehr Vernunft zu ersehen, damit sie sich nicht von der Gier beherrschen ließen. Anschließend beauftragte Li Feiyu, ein Nachricht zu schicken, dies Leute zu treffen, doch Han Li selbst hat nicht die Absicht, sie zu empfangen. Wusste, dass sein Stocks war die gewöhnliche Kampfkünstler bei weitem übertraf, doch sollte sein Gegenüber zu unlauteren Mitteln greifen, gab es immer noch viel Möglichkeiten, in die Enge zu treiben und zu töten. Die Schalb war vorsichtshalber einen halben Tag früher angereist und hat sich heimlich mit Großmeister Wang getroffen. Hat gerade erst begonnen, den anderen vorsichtig auszuspionieren, doch Großmeister Wang hat bereits einen Horch von List durchblicken lassen. Offenbar waren die wichtigen Persönlichkeiten der 7. Sektor tatsächlich besorgt und im Begriff, gegen ihn vorzugehen. Doch das war im Eagle. Ob sie nun tatsächlich handelten oder nur darüber nachdachten, wurden nicht ersinnen. Denn nach Abschluss des Geschäfts im dem Oberhaupt der 7 Mysteriensektor wurde weit wegfliehen und keinerlei weitere Geschäft mehr mit ihnen Mädchen, wird kein weiteren unnötigen Wort verlieren. Ehrlich zu sein, Sektenmeister Wang, werden wir nach diesem Treffen diesen Ort verlassen und in ein fernes Land reisen, womöglich für immer. Doch bevor wir aufbrechen, möchte ich mit Juk, Sektenmeister, ein für beide Seiten vorteilhaftes Abkommen schließen. Nachdem Han Li Wang Juechu ein weil angestart hat, sagte plötzlich geheimnisvoll, ein Abkommen. Sektenmeister Wang war zunächst überrascht, dass der Ander gehen wollte, doch als dann hört, dass dieser ein Abkommen mit ihm schließen wollte, wurde beunruhigt. Was konnte ich da? Kapitel 98, Rückkehr eines Dorf. Kurz nachdem Han Li den Berg Zeiher verlassen hat, wirken die Sektenmeister Wang, dass Li Feiyu als seinen Stühle aufgenommen und den offiziell zum Leiter der äußeren Halle ernannt hat. Von die und Janice groß Gunst. Einige Jahr später unterlief Han Lis drittem Onkel unerwartet ein Fehler, der gegen die Regeln der Sekte Verstius und in Lebensgefahr bracht. Sektenmeister Wang schützte ihn jedoch und entkam der Gefahr. Auch Sektenmeister Wang selbst geriet später in den Machtkämpfen der Sekte in Konflikte mit vielen mächtigen Feinden und wurde mehrmals schwer verletzt, so dass beinahe sein Leben wählte. Immer wenn glaubten, sein Leben sei aussichtslos, griff auf ein Heilmittel aus einer Jadeflasche zurück, und wie durch ein Wunder erholte sich schnell und kämpfte weiter. Dies weckte den Need anderer, die nach dem Namen und der Herkunft dieses Heilmittels fragten, doch Wang Juechu zögert und weigert sich, es preiszugeben. Natürlich war es unmöglich, denjenigen zu finden, der dieses Heilmittel hergestellt hat. Erst viel Jahr später, nach Wang Jukas Tod, hinterließ den Namen des Heilmittels, Narendessenspill.
Damals befanden sich nur noch 3 Pillen in der Jadeflasche. Doch dies 3 Pillen lossen einen blutigen Sturm aus und brachten wang Dukas nachkommen betrachtliches Unheil. Aber das ist einander geschicht, die wir jetzt nicht sollen wollen. Unterdessen hielt Li Feiyu, in Gedanken versunken, einige klein Fläschchen und einen Zettel in den Händen. Als in jenem Morgen von Jong Junnes Haus zurückkehrt, war sein Zimmer mit neuen Gegenständen vollgestellt. Die Nachricht stammte von Han Li, sie war schlicht, nur ein Abschiedsgruß Li Feiyu, in dem stand, dass die Sekte der 7 Mysterien verlassen hat und viel leicht nie zurückkehren wird. Das sorgfältig zubereitet Heilmittel in der Flasche sollte Li Feiyu sicherlich ein langes Leben schenken, hoffentlich wird Li Feiyu nicht erbrennen. Schließlich zeichnete anstatt zu unterschreiben, Han Li's lächelndes Gesicht. Neben dem lächelnden Gesicht stand der Wunsch, dass Li Feiyu und Jongjue bald heiraten und viel Kinder bekommen mögen. Nachdem einen Moment lang start dargestanden hat, stürmte Li Feiyu plötzlich aus dem Zimmer und eilte zum nächsten kleinen Berg. Oben angekommen, blickte ängstlich zum Haupte der 7 Mysterien-Sekte und sah nur ein weiter grün Flash, auf der kein Menschenziel zu sehen war. Lange Zeit stand regungslos da, seufzt und sagt schließlich mit melancholischem Blick und leiser Stimme, passe auf, kommt gut nach Hause, dann stieg Li Feiyu langsam den Berg hinab und verschwand allmählich in der Fern. Wirkte äußerst einsam und traurig. In diesem Moment fuhr ein Kutsch Richtung Osten. Han Li und Chu Han saßen darin. Obwohl der Innenraum nicht klein war, befanden sich nur die beiden darin. Han Li hat die Kutsch für 3 Teil Silber gemietet. Von außen wirkte sie etwas heruntergekommen und alt, doch innen war sie sauber und ordentlich. Die beiden Zugpferd waren kraftig und zogen die Kutsch in rasantem Tempo. Aus die 10 Grunden war Han Li bereit, 3 Teil Silber zu zahlen. Ein gewöhnlich Kutsch dieser Art hat für ein mehrtägige Fahrt nur ein oder 2 Teil Silber eingebracht. Der Kutscher war ein unscheinbarer, sonnengebrannter Mann mittleren Alters, der kaum sprach. Nur wenn Han Li ihn direkt ansprach, sagte etwas. Das gefiel Han Li sehr. Neben ihm saß Chu Han, ein ungewöhnlich Großgestalt in einer Rüstung, die sein Gesicht verbog und ihm ein geheimnisvolles Aussehen verlieh. Wer Chu Han gesprachig güsen, hat man in nur Mussem zum Sprechen bringen können. Über Han Li's Kopf schwebte ein goldgefiederter Wolkenflügelvogel, ein hochintelligenter Vogel mit halb geschlossenen Augen, der zu ruhen schien. Chu Han saß in einer anderen Ecke und trug ein Großtasch über der Schulter. Darin befanden sich neben einigen Kleidungsstücken betrachtlich Mengen Gold, Silber und ander Wertgegenstand. Han Li versteht, die magischen Artefakte und Butcher, die von Dr. Mo erhalten hat, zu verlieren, die sie im sehr wichtig waren, und hat sie deshalb mitgenommen. Han Li saß still in der Kutsch und lauschte dem Ratten der Räder. Sein Gesichtsausdruck war ruhig und ungerührt, sagte keinerlei Trauer über den Abschied von der Sekte der 7 Mysterien. Einzig sein enger Freund Li Feiyu weckte in ihm Sehnsucht. Doch dieser hat sein Nachricht bereits erhalten und das Spezial für in zubereitet Geheim Heilmittel gesehen. Hoffentlich wird es wirken und seinem Freund noch ein wenig Glück im Leben schenken. Mit diesen Gedanken im Kopf streckte sich Han Li aus, lehnte sich in die Wand und dost ein. Hat dem Kutscher das Jelsener Reis genannt, das kleine Dorf, in dem geboren war. Obwohl wusste, dass es unmöglich war, hoffte dennoch, beim Erwachen die Gesichter seiner Eltern und Geschwister zu sehen. So viel Jahr war von ihnen getrennt gewesen, selbst die Gesichter waren in seiner Erinnerung nur noch verschwommen. Deshalb beschloss Han Li, zuerst in sein Heimat zurückzukehren, fest entschlossen, sein Eltern gesund zu sehen, andernfalls würde nie in Frieden abresen können. Ich frage mich, wie es meiner jüngeren Schwester geht. Sie muss jetzt 16 oder 17 sein, ein erwachsene Frau. Als ich das letzte Mal einen Brief von zu Hause bekam, stand darin, dass sie in ein gut Familie eingeheiratet und ein Mitgift erhalten hat. Han Li glitt benommen in den Schlaf, ein zerbrechlich Gestalt erschien vor seinem inneren Auge. Die Besitzerin dieser Gestalt folgte ihm, als Kapitel 99, Aufbruch.
Endlich Betrat Han Li langsam das Dorf. Kaum hat es betreten, erfüllten fröhlich Musiklange die Luft. Folgte den kleinen Dorfwagen, so aber keinen einzigen Dorfbewohner. Han Lies Hers Word schneller, die Sinn und dies Klang waren im Aus seiner Kindheit verwirrt. Es war eindeutig ein Hochzeit, und all waren gekommen, zu gratulieren oder die Feierlichkeiten zu beobachten. Han Li fast sich wieder und dente langsam sein spirituell Wahrnehmung aus. Entdeckt, dass sich die Dorfbewohner, jung und alt, an einem Ort versammelt hatten. Der Ort kam Han Li sehr bekannt vor, lebte hier nicht seine Familie. Han Li erschrak. Konnte es sein, Han Li spürte etwas. Beschleunigte sein Schritt, eilte in den Hausen vorbei und bog einige Ecken, als sich sein Blick plötzlich aufhält. So hundert von Dorfbewohnern, die sich den Hof eines Hauses versammelt hatten. Das Haus mit seinem Siegeldach wirkte geräumiger als die anderen, und über der Tur prangte ein großes, doppeltes Glück. Im Hof spielte ein Kapell und sorgte für eine lebhafte Atmosphäre. Die Dorfbewohner standen oder saßen auf dem Boden. Sie drängten sich in kleinen Gruppen zusammen, einige flüsterten, andere stritten lautstark, und wieder andere blickten neidisch in das Haus. Viele Kinder spielten Fangen. Han Li betrachtet dies vertraut Scene und dacht nach. Es war, als sich augenblicklich an die Vergangenheit erinnert und wieder ein Kind war, das mit ihnen spielte. Haha. Die Tochter der Familie Han hat es gut. Ich habe gehört, heiratet einen Gelehrten aus einer südlichen Stadt. Es ist ein Gelehrten Familie stimmt, sie ist die Hauptfrau und hat den Status einer Gelehrten Gattin. Ich habe gehört, die Mitgift der Familie Han ist ziemlich imposant, über 20 Teilsilber. So das Stimmenguer der Dorfbewohner ließ Han Li zusammensacken. Die Tochter der Familie Han, ist das nicht meine junge Schwester? Ist heut wirklicher Hochzeitstag? Han Li war sichtlich bewegt und sprachlos. Wusst nicht, was denken sollte, ging ein paar Schritt und versteckte sich hinter einem großen Baum in der Nähe, das Haus aufmerksam zu beobachten. Plötzlich ertönte aus der Fern ein lauter Ruf. Die sanfte ist die. Der Bräutigam ist die. Sein Brot abzuholen, bei die Sen wurden gerieten die Dorfbewohner sofort in Aufregung. Im Menü erhob sich der Lärm der Mensch. Die Brot kommt heraus, die Brot kommt heraus. Kommt und seht, kein Kind wollte sich dem Lärm entsehen und rief laut. Han Li spannte sich und fixiert die Tur mit den Augen. No, die Holster öffnet sich, und mehr als 10 Männer und Frauen traten heraus. In der Mitte trug ein Mann in einem rosa Gewand ein Mädchen auf dem Rücken. Das Mädchen hat ein Grübchen im Kinn, wirkte zart und schien 16 oder 17 Jahre alt zu sein. Gesichtsausdruck war nun schüchtern. Han Li riss die Augen auf und betrachtete Gesicht aufmerksam. Versucht, in seiner Erinnerung eine Ähnlichkeit zu seiner jüngeren Schwester zu finden. Bis auf ihre Augenbrauen und die Augenwinkel, die ihm noch immer einen Hauch von Vertrautheit verrieten, brachten ihr übrigen Gesichtszug Han Li nicht mit seiner Schwester in Verbindung. Hast. Mit Aktien verandert sich ein Mädchen sehr, das stimmt wirklich, dacht Han Li mit einem schiefen Lächeln und wandte seinen Blick dann den Leuten neben zu. Das ist Onkel 3, den habe ich sofort erkannt, immer noch am Seilbentisch, das ist Bruder Han Tai, und die Frau neben ihm ist wahrscheinlich sein Schwagerin. Han Li murmelt vor sich hin, warende sich als bin das beruhigen konnte. Als sein Blick auf zwei alte Menschen fiel, einen Mann und eine Frau mit silbernem Haar, verstummte regungslos stand hinter dem Baum, sein Gesichtsausdruck äußerst vielschichtig. Freude, Besorgnis und ein Hauch von Verwirrung spiegelten sich darin. Das Alten seiner Eltern hat Han Lies Erwartungen weit übertroffen. Erinnert sich, dass das Haar seiner Mutter noch pechschwarz gewesen war, als den Berg zum ersten Mal bestiegen hat, doch heut war es von grauen und weißen Strahlen durchzogen, und der einst gerät Rücken seines Vaters war nun gebüht. Han Li schwieg, sein Gedanken waren wie ein Wursmel. Wusste nichts von dem. Kapitel 100, Gia Nguyen City. Lam Chau war die Achtgrost der Drasen Provinzen Vietnams, aber in Bezug auf den Wohlstand stand sie direkt hinter Tan Chau.
Im Süden Vietnams gelegen, sich nicht sich die Provinz durch Fruchtbares und zahlreich Wasserwege, Docks und Flussschifffahrtsrouten aus dank günstiger klimatischer Bedingungen nicht sich hervorragend für den Anbau verschiedenster Feldfrucht und war somit die führende Nahrungsmittelproduktionsregion des Landes. Gia Nguyen City im Zentrum von Lam Chau war nicht die Provinzhauptstadt, aber dennoch die größte Stadt der Provinz. Der Hung-Lo-Kanal, der den Süden dem Norden Vietnams verbindet, führte durch das Stadtzentrum, und auch zahlreich andere Wasser- und Landwege durchzogen die Stadt, was den Transport erheblich begünstigt. Gia Nguyen City war ein wichtiger Knotenpunkt für den Wassertransport und ein bedeutendes Handelszentrum. Jedes Jahr kamen anzahlliche Handler und Reisende durch die Stadt, was die Entwicklung von Handel und Wirtschaft forderte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Jiuyuan zur größten Stadt der gesamten Provinz geworden ist. In Jiuyuan gibt es anzahlliche Fahrzeuge, Fahranlager und Boote, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Die Zahl der Kutscher, Träger und Bootsleute wuchs rasant und erreicht 10.000. Sun ago war einer von ihnen, der seinen Lebensunterhalt im Fahranlager verdiente. Seinem Namen al-Ere Makend, hatte schielend Organ und ein Salamts Aushen, doch sein Geschick im Umgang mit Menschen und sein Schmeicheleien macht in so einem kleinen Anführer einer Band im Fahranlager. Befehligt etwa ein Dutzend Träger, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, waren und Gepäck für vorbeisehend Handler zu transportieren. Als Sun go heute Morgen im Fahranlager ankam, alten sein Untergebenen herbei und begrüßten ihn respektvoll. Guten Morgen, zweiter Meister, der zweite Meister ist dies Begrüßungen erfüllten Sun ago mit einem Anflug von Freude. Schließlich bedeutet die Anred Meister, dass nun als Person von Rang galt. Daher musste ein Schauspiel aufführen und schnaubte ein paar Mal durch die Nase, als will auf die besorgten Fragen seiner Untergebenen antworten. Was, zweiter Meister? Ist das nicht der zweite Hand? Genau, auch ein Hand mit zwei Beinen, ein Hand, der Menschen nachkommt, haha. Haha, ein höhnisches Lachen, one jeden Versuch, es zu verbergen, drangen Sun goes oren. Also das Hort, verdustete sich sein Gesicht schlagartig, sein fröhlich Stimming schlag eines leer. Langsam drehte den Kopf und fixiert die etwa ein Dutzend Leute, die in einer Seat des Fahranlagers standen. Sein Blick fiel auf einen stammigen, dunkelhäutigen Mann mit breiten Schultern, in dessen Augen ein Blitz von Need und Hass aufblitz. Wenn es die Menschen ging, die Sonne go in Jiuyuan am meisten hast, sollte dieser dunkelhäutige Mann zwei Fellows zu den drehen, die am meisten verabscheut. Hat man im sein gesamtes Vermogen angeboten, den schwarzen Mann für immer verschwinden zu lassen, hat Sonne go viel leicht kurz gesoget. Doch bei der Hälfte seines Besitzes hat Wansogen zugestimmt. Aufgrund seines ausschweifenden Lebensstils besaß jedoch praktisch kein Vermogen. Hatten den Warren Namen des schwarzen Mannes langst vergessen, die Leute im Fahranlager nannten ihn entweder Bruder Schwarz oder einfach Schwarzbar. War ein unbedeutender Anführer der Eisernen Handgesellschaft, sein Status unterschied sich kaum von dem Sun goes in der Verseitigen Band, weshalb auch diesem Fahranlager zugeteilt wird, ein weitere Gruppe von Arbeiten zu führen. Ein Berg kann nicht zwei Tiger beherbergen, geschweige denn dieser kleine Fahranlager. Die Mitglieder der beiden Banden waren daher von Anfang an Rivalen, und nach mehreren Auseinandersetzungen am Kunden hat sich Verhältnis noch weiter verschärft. Wann immer sie aufeinandertreffen, verspotten und beleidigen sich die Bandenmitglieder gegenseitig oder schubsen und drängeln sich, praktisch bis zum Tod. Wenn sich schon ihr Untergebenen so verhalten, why muss es dann erst bei denen sein, die am meisten davon profitieren, Sonne go und Hei Xiong. Beid können einander zutiefst nicht leiden. Doch als untergeordnet Bandenführer mit einem gewissen Status und einer gewissen Position wissen sie, dass die Eisenhandgesellschaft und die Versitage Band verbindet sind, die gemeinsam gegen ein starker Band, die Giftdrakenband, kämpfen. Obwohl sie sich am liebsten gegenseitig vertrieben und den Fahranlager monopolisieren würden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als es geduldig zu ertragen. Doch die aufgestaute Unzufriedenheit und what in ihren Hasen entlad sich in den Konflikten unter ihren Untergebenen, für die beiden Männer ein täglich Morgenroutine.
Archdiocese mal Wars nicht anders. Sana goes untergebene Waterton nicht auf sein Befehl. Mehre Schlagfertig Manner Konteten Soffert one zu zogen. Wister, Welsh Tier das Dumpster ist. Ein Bar, Welsche Bar ist der Dumpster. Natschlich der Schwarzbar, haha, zuest grinst der Schwarzbar selbst gefährlich, also die Stichelein Sena untergebenen Hort. Doch nach die Sen Wörten Verdustity sich sein Gesicht augenblicklich. Sana go lachelt jedoch und klopfte seinen untergebenen zufrieden auf die Schulter, als wollte sie ermutigen. Schwarzbars untergebene, die sich nicht übertrumpfen lassen wollten, entfesselten einen Schwall unertraglicher Beskimpfungen. Sana go war seinerseits ebenso unerbittlich. Sie waren allhochtier, wer fürchtet schon wenn? Natürlich word als unangenehm oder beleidigend zur Vergeltung ausgenutzt. Sana go und he Schjung, ihr beiden Vorgesetzten, standen abseits und beobachteten das Geschehen kalt. Als Männer von Stand konnten sich natürlich nicht in diesem weibischen Streit beteiligen. Gerade als die beiden Gruppen sich bis zum Umfallen stritten und der Speichel nur so spritz, rief plötzlich einer von Sana goes untergebenen. Ein Boot kommt, dies Ossiglis fast 100 kraftige Männer, die aufgeregt fluchten, wie angewurzelt stehen bleiben und zum Flusse verblicken. Rainers Silber war ohnehin viel verlockender als der flutschtig Genes geschwatziger Suingen. Doch als die kraftigen Männer das Pier angelegt Boot genau betrachteten,